me will be Mrs. Morvet Wade, and she will do the segment. I will be leading the first segment. We are here because we have a dream. And John C. Maxwell, the leadership guru, said that dream will not get us there without the team. It is therefore no coincidence that we have been invited to this regional conference of Sigma Theta Tau region, the Latin American and Caribbean region. It was conceptualized by our coordinator, Dr. Luz Patricia Dias Heredia, and a regional team. And we are here because this is an opportunity for us to connect and share. We are here to connect as chapters in the Latin American and Caribbean region. So represented today are the Upsilon Nu of Colombia chapter, Tau Alpha chapter of Mexico, Rho Upsilon of Brazil, and the Omega Kappa chapter of Jamaica. During this conference, we will get to hear from our colleagues who are in nursing education, nursing administration, and nursing practice. We will also have the esteemed privilege of hearing from Dr. Sylvia Cassiani from PAHO and Dr. Karoliski from Sigma Theta Tau. And I welcome you to this, our inaugural regional conference. And at this time, I will invite our regional director, Dr. Luz Patricia Dias, to bring us greetings on behalf of the region. I am very proud to be here with all of the members of the region. I want to share my screen in order to show something and to present my words. Excuse me. Oh my goodness. I want to share to welcome all for all those present today and the first conference of the region. But for the region of the Latin America and the Caribbean region, let this be the space and time to thank you for your response to our call. For nursing in the Latin American and Caribbean region, within the Nursing Honor Society, Sigma represents an advance and a way of sharing research experiences and daily nurses practice. I give a special greeting to the members of the Table of Honor who join us today. Dr. Karoliski, Chair of the Regional Chapter Coordinating Committee of Sigma and President of the Psi Upsilon Chapter. I also appreciate the presence of the President of the Rho Upsilon Chapter, Dr. Kelly Diakero, Upsilon Nu Chapter from Dr. Lorena Chaparro Diaz. For connection and try again. Sorry.
Are you listen to me? Yes, Patty. Okay, thank you. I also want to greet Dr. Juana Mercedes Gutierrez Valverde from the Tau Alpha chapter of Mexico and from the Omega Kappa chapter, Dr. Sherry Garris Lloyd. I also give a special greeting to Professor Gloria Mabel Carrillo, Dean of the Nursing Faculty of the National University of Colombia. April 7, 2021 has been selected as the day proposed by World Health Organization and Pan American Health Organization to celebrate World Health Day. We are invited to build a more just, equitable, and healthy world. It is proposed and argues to leaders of the Latin American and Caribbean region to strive for health equity, not only for patients, but in particular for health personnel. In the current times, in the COVID-19 pandemic, nursing has gained greater importance in this role in caring for people has become evident for both in the institutional and an outpatient settings. Last year and a half been a period of time in which we have been learning, redefining, managing, and developing the interaction of care and interventions that are present to us in the daily life of professional work. This time invites us to reassess the things we do and how we interact, giving us the possibility to recognize the element that must be addressed and in order to maintain our power and health at work, whatever as a teacher, service nurses, researchers, or managers in health institutions. As our president, Dr. Richard Ricciardi, pointed out last December in his document, The Most Difficult Year, 2020 has been the most complex, demanding, and challenging since the founding of the Sigma Nursing Honor Society 20 years ago. This pandemic time has revealed all the contribution for nursing to global health, a positive issue of and of importance for the recognition of the profession, but it has also lightened the shortcomings in health systems. The weakness, the weakness, the weakness found in the form of hearing, the needs felt regarding the care of those who care for others, the impact on mental and physical health in the and of in the economy of people, the stability of society and the fragile condition of human beings in the face of the events as over health and its sickness and death. It it is between the framework on this reality that development of this conference is proposed as a way to connecting ourselves in order to transform regional healthcare. We know we know that the importance of retrospectively recognizing the learning and lessons of what happened and prospectively recognizing the possible performance of Latin American nursing in the pandemic period and proposing leadership horizons in light of what has been learned. Also recognizing the contribution to research and practical experiences and fostering leadership in the region are the issues that will be developed through this conference. We hope that this space allows us all to recognize ourselves, value ourselves, and above all to find new roads and ways to work with and for nursing in the region. We have the participation as keynote speakers of two wonderful nurses, Dr. Carol List and Dr. Silvia Cassiani, who have strengthened the visibility of nursing in different areas and places on our planet. For our chapter, we'll have the contribution for our nurses, Stephanie Roses Ortega, Hortensia Castañeda, Kelly Yaquero, and Adela Campbell,
who from different areas which allows us to know, understand, and discuss what we think and how we can face situations and conflicts as the one that is currently living in different places in the region. But last but not least, I would like to thank the support received for the regional committee made of for Dr. Claudia Orozco from Mexico, Angelita Stabile for Brazil, Luisa Fernanda Moscoso from Colombia, Annalisa Santro and Desmond Proctor from Jamaica, as well as the scientific committee made of Dr. Maria Elisa Moreno from Colombia, Janet Rodriguez from Mexico, Karen Tatiana Roa Listano from Colombia, Ellen Bourne and Francine Daines from Jamaica, and they work to assess and provide feedback to the nurses that sent to us their research work and will share their presentations and experience today. In the same way, I thank the engineer Giovanni Rubio for the technological support to carry out this meeting and the political scientist Hernan Dario Falla for his contributions to the process to carry out this event. Next, I invite all four presidents and Professor Mabel Carrillo to open their video camera and offer a short greeting. Please open your camera and give first maybe Dr. Cheryl Garrett from Omega Kappa chapter. Right, so thank you, Dr. Luz, for ably giving us an overview of this conference. You helped us to see that, or you actually reminded us that we are united for the cause of care. And you helped us to see that wherever, it doesn't make, wherever we are from, whichever aspect of nursing we are serving, our goal is to make a positive difference in the lives of our primary recipients of care. This conference also is threefold: to empower ourselves to contribute to transformation of regional healthcare, strengthen the visibility of the region, and promote collaboration among the members in the different chapters. And I think at this time, Richard, the presidents will go now, Madam Chair. We invite all right. Some Thank you. a little more short time of Short. All right. Thank you very much, Madam Coordinator. So my main language is English, but let me just make an attempt to unite through language with everyone here today. So let me start by saying boa tarde a todos, como você está? And buenas tardes a todos, como estás? Good afternoon, everyone. How are you? My name is Cheryl. I'm from the Omega Kappa chapter, and on behalf of my chapter and I, we just want to take this opportunity to congratulate Patricia and her team. She's been doing an awesome job as coordinator, and we are very honored to be here at this inaugural and historic session today. I want to thank the members of my chapter who are here, all our other esteemed guests who are with us, and the other chapters, let me make sure I got the names correct: Upsilon Nu, Tau Alpha, and Rho Upsilon chapters from Colombia, Mexico, and Brazil. We look forward to the day today, and certainly it's in keeping with our theme from our president of infusing joy. So I now close by saying obrigado y aproveche, gracias y disfruta, thank you and enjoy. Thank you very much for the word. The first thing I want to say is that all the assistants, all the person in the conference can translate to their own language in interpretation. In the bottom of the Zoom, you can get or you can obtain your translation, and you can use this. The second president that I want to
invite is Dr. Mercedes Gutierrez from Tau Alpha, Mexico. Welcome, doctora Mercedes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer verlos virtualmente. Reciban un caluroso saludo desde el capítulo Tau Alpha, establecido en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. Muchas gracias a todos los que están involucrados en la organización de este evento tan importante en el Día Mundial de la Salud. Un agradecimiento especial al Comité Regional, en especial a la doctora Claudia Orozco Gómez, quien representa el capítulo de México, a la doctora Claudia Jennifer Domínguez, quien estuvo en el comité científico de esta conferencia, y por supuesto a la que está representándonos, que nos compartirá sus conocimientos, la doctora Hortensia Castañeda, y por supuesto a la doctora Luz Patricia por esta iniciativa que tuvo. Muchas gracias a todos. Un saludo cordial, Carol, representante, que es la jefa de los coordinadores regionales de Sigma, y a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, lo más importante en este día, de acuerdo al lema del día de hoy, es construir un mundo más justo y saludable para todos los que habitamos en este planeta. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, thank you, doctora Mercedes. I am inviting Dr. Kelly Yacero from Rho Upsilon from Brazil. Buenas tardes, boa tarde. It's a very big pleasure to be here with you. My name is Kelly Graziani Giacchero Vedana, and I am the president of the Rho Upsilon chapter. And this moment is very special for me because this is a very meaningful conference that shows to everyone that we are not alone. And it's a very big pleasure to be here with you. I cordially greet all the members of this Board of Honor, and I wish everyone a great event. Thank you, Dr. Kelly. And for the last, I invite the president of the Upsilon New Chapter, Doctora Lorena Chaparro. Welcome, Doctora Lorena. Muchas gracias, profesora Luz Patricia. Buenas tardes, boa tarde, good afternoon para todos nuestros asistentes a esta primera conferencia regional. Ya lo han mencionado, creo que es un espacio para reunirnos como región, pero también con todo el soporte que Sigma ha dado a estas actividades y el impulsar el liderazgo de América Latina, de la enfermería latinoamericana. En estos espacios precisamente tenemos la oportunidad de compartir esas experiencias de liderazgo, liderar, como lo decía nuestra maestra en el capítulo Upsilon Nu, la profesora Nelly Garzón, liderar con el conocimiento es la bandera de la Sigma Theta Tau, y precisamente pues este evento lo facilita, y tenemos que estar convencidos y convencidas de que esa será la bandera del futuro de la enfermería alrededor de todo lo que ha sucedido. Muchas gracias, profesora Luz Patricia, y bienvenidos a todos a este evento. Muchas gracias. Thank you, doctora Lorena. And for the last time of my work, I want to share I want to share the video. The Dr. Richard Ricciardi shared to us a video to invite and to welcome this conference. Hello, hola, I'm Rick Ricciardi, President of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, and I bring you greetings on behalf
of the Board of Directors, our CEO, Dr. Liz Madigan, and our terrific Sigma staff located in Indianapolis, United States of America. Thank you and welcome to all of you for attending the Latin American and Caribbean Regional Conference today. Felicidades, parabéns, congratulations on hosting your first regional event. With the COVID-19 pandemic, I know it has been a tough year for all of us. The theme of this conference, Breaking Boundaries, Uniting Care, is incredibly relevant to today's healthcare environment and all that we've been through over the last year. As I said in my presidential call to action, nursing gives us an opportunity to infuse joy every day. Infuse joy. Infundir alegría. I hope you find this conference inspirational and informative, and that you feel a renewed sense of energy for the incredible work that each of you do every single day. I wish you all the best for you during your conference. And on behalf of Sigma and our members throughout the world, I thank you, I admire you, and I honor you for all the work that you do. Muchas gracias, obrigado, somos enfermeras Sigma. Well, for the last part of my words, I want to invite a la doctora Elizabeth Vargas, who represents our Dean of the National University of Colombia. Please give welcome words, Dr. Elizabeth. Thank you, Patty. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you today. My name is Elizabeth Vargas. I am currently the academic vice dean of the nursing faculty in the National University of Colombia. And I welcome you all on behalf of our Dean, Gloria Mabel Carrillo. Thank you. Okay. For last, I want to say that to end my opening remarks of the first conference of the Latin American Caribbean region, I invite you to Breaking Boundaries and Uniting Care. Thank you very much. Verona, you can continue. All right, good. We are back together again. I thank you to all the presidents and to the chapter presidents and the president of STTI for bringing greetings for this conference. And as I said at the introduction, that we are going to be in this space to share and to connect. And the sharing will begin. We are going to be sharing research work in progress, also research that has been completed, and also practical experiences. This is how we are going to be infusing joy. We also have videos that are going to be shared to look at what we are doing in our different spaces. And we have at this time the chair of the regional chapter, Dr. Carol Liskey, member of Sigma Theta Tau International Board of Directors and the chair of the Sigma Regional Chapters Coordinating Committee, who is going to share with us and develop the theme, the values of Sigma, leading with love, courage, and honor to promote joy.
Thank you very much, Dr. Henry Ferguson. I appreciate the opportunity to be here. No hablo español ni un poquito, so I will be speaking in my primary language, English. And it truly is an honor to be with you all today, and has been my great pleasure to work closely with Dr. Mercedes Gutierrez on the board and Dr. Patricia Diaz to support your Latin American and Caribbean region, and of course your chapters, and all nurses during this challenging time. As current president of the Psi Epsilon chapter, as well as having served as past president of 2 other chapters, I truly understand the time and the investment that you make to build a strong chapter, to connect with your members, and to connect with nurses everywhere, whether they're Sigma members or not. So again, it is my pleasure to be with you today. Dr. Ricciardi and Dr. Mercedes Gutierrez did already welcome you on behalf of the board, and it's exciting to know that one of your members in your region serves on the board as well. And as Dr. Ricciardi mentioned, we're excited to support this first annual conference in the region to build collaboration throughout your region. As you know, or maybe you don't, there are actually 21 Sigma regions globally. 15 of them are in North America and 6 are outside North America. And the growth and the expansion that we're seeing outside of North America is demonstrating the global reach of Sigma and our influence in supporting nurses everywhere. This is reflected in our mission and vision statement. Our mission is to develop nurse leaders anywhere to improve healthcare everywhere. And our vision is to connect and empower nurse leaders to facilitate the transformation of global healthcare. Your conference today truly demonstrates our connectedness. As you share your stories and your experiences today, I'd like to share with you our story, our Sigma story, the history of Sigma. Sigma actually started almost 100 years ago in 1922 by 6 nursing students at a university near Indianapolis, that is now Indiana University. So since 1922, Sigma has grown to more than 540 chapters globally in 100 countries and exceeding 135,000 members. And your region alone represents several of these countries. As a member of Sigma, your Sigma membership offers many wonderful benefits, including free continuing nursing education, free online journals and publications, career connections to build your path and to craft a personalized professional journey, and also the invaluable conversations that we hold in the nursing circle, in the Sigma circle. Many of them pertain to practice domains, as well as other issues that are pertinent to nursing worldwide, not unlike, sadly, the COVID pandemic. The other thing that's very important to know is there are many resources on the Sigma website that are available to all nurses, whether they're members or not of Sigma, not the least of which is the Sigma e-repository that hosts many articles, published and some that are gray papers or non-published, as well as best practices from nurses and nursing research globally. So these invaluable resources and global conversations and resources about Sigma help you to build your community of nurses as we unite and promote the care everywhere. And as I mentioned, we were started about 100 years ago, so we will be celebrating 100 years of global nursing excellence, and we look forward to the next 100 years.
It's very interesting to think about where nursing was 100 years ago, where we are today, and ponder what will nursing look like in our next 100 years? How will we continue to influence healthcare? And how will we as nurses enhance our empowerment to influence healthcare? When Sigma was founded 100 years ago, regardless of our role, the focus has always been on global nursing excellence. There are several aspects of our organization that reflect the importance of excellence and our role as nurses to transform and form healthcare practice. For instance, our name, Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, then rebranded more globally to Sigma Global Nursing Excellence, represents the beliefs of our organization. The formal title, Sigma Theta Tau, is used on all our formal official documents, and you'll see that listed on your certificate of membership when members are inducted. The key, or the pin, and I'm wearing mine today, is one of the symbols of our organization, but embedded within the pin speaks to what Sigma is about. The membership pin is the symbol of scholarship. The Greek letters in black, Sigma Theta Tau, represent our charge or our objectives in our organization. The cup embedded in the pin represents the satisfaction of professional life, our joy in being nurses. The 6 stars represent the 6 founders, those original 6 nursing students. And the lamp represents the lamp of knowledge. When we were rebranded several years ago, Sigma also decided to add the laurel pin, which most wear above the key. The laurel is in Greek mythology, refers to victors and success. It's the symbol of victory and honor, and it's worn above the key. And you'll notice on the very end of the laurel branch, the branch isn't connected to those final 3 leaves. That is because those 3 leaves represent the basic tenets of our organization: scholarship, leadership, and service. I'd like to spend a few minutes talking about our name and the values that the name represents. Sigma Theta Tau. The Greek words are storge, tharsos, and time. Sigma refers to love. When you think about nursing, we have to not only love ourselves and our role and really value our role as a professional nurse, but also the love we share with others. We have to love our customers and our patients in order to provide the exceptional service that we provide them. And also the love that we share with each other with gratitude and grace, particularly during stressful times. Theta, or tharsos, Greek, stands for courage. I don't think I can think of another profession that has demonstrated so much courage as the profession of nursing during the last unprecedented year of COVID. We have to have courage to continue to serve. Even before COVID, serving as a nurse took a lot of courage. We encountered different people and different professionals, and every day we have to courageously serve and advocate for our patients and our profession. To grow and continue to learn through research, scholarly conferences, and our personal and professional experiences also requires courage. Somewhat humility of courage, that in order to continue to learn, we need to courageously recognize that we don't know it all, and that
Every time we read something or participate in a conference such as today, we are learning to be better nurses and often better people. Honor. Again, given the last year, I cannot think of a profession more honorable than the profession of nursing. The Greek word time stands for honor, sigma, theta, tau, time. And we not only honor ourselves as successful professionals, but we also honor those we serve, and those who also serve us. We need to rely on each other and other professionals to allow us to be the most successful profession and often the most respected profession in the world. The pandemic showed us and showed the world how strong nurses are in serving the world's people through scholarship, through leadership, and through service. And Sigma continues to support our profession during this very trying time by offering many webinars and resources, as I mentioned earlier, not just for Sigma members, but for all nurses. I would like to thank you, all of you, for your courage, for your love, honor, and courage that you demonstrate every day as Sigma members, representing our organization, building collaboration, breaking boundaries to ensure that we will care for our people, our world's people, in the best possible way. Finally, I think it's important for us to just remember that it's okay to give each other thanks. It's okay to be grateful even during difficult times. It's through gratitude that we are able to build joy. I reflect on Dr. Ricciardi's call to action, Infuse Joy, in which he identifies 3 key principles in building and infusing joy. One is awareness. And when you think about love, honor, and be aware of who we are as a professional, we need to be aware of our purpose and our mission as nurses, as well as our mission as a Sigma organization. If we aren't aware of who we are and what we are in our professional worlds. So awareness builds on, I'm going to stop my camera for a moment. So awareness builds on balance and purpose. And finally, I would like to remind you that when we talk about the C, co-creation, we are responsible for creating our joy, for creating our professional worlds. And in order to do so, always remember to be grateful, to appreciate what you do and others, and also to appreciate what others are doing around us. We can't do this alone. It's not a singular profession. And with that, I'd like to end my comments. And if you have any questions for me, I'd be delighted to answer any questions. But before I step away, I would like to again thank Dr. Mercedes Gutierrez on the board, Dr. Heredia Luz, and the facilitators of this event, Hernan and Giovanni Robio, who met with me to facilitate my ability to participate, and also our interpreters that have allowed us to be able to communicate effectively with each other, even though our primary languages are different. The fact is we are all nurses. And as nurses, together, we are Sigma. So thank you so much for this opportunity to share with you. Enjoy your day and enjoy sharing your stories. Thank you, Dr. Diske. Thank you for reminding us that as nurses, we have to infuse our own joy. And this we can do through self-awareness. We need to know who we are. We need to find balance and purpose. And that helps to center us. And we also need to collaborate. We need to work together. We need to co-create. And
if we do all those ABCs, we are on our way to having joy in our practice. Absolutely. Thank you. Are Thank there any questions from the audience for Dr. Liske? Let's see. Oh, thank you. There's a few comments in the chat. And please know, if you have any questions about Sigma, about chapter support, please reach out to Dr. Patricia, and she and I will be more than delighted to continue to work with you as we get through the next year of COVID and build chapter strength. Thank you again for this opportunity. Yes, it was really our pleasure to have heard from you. And as said in the chat, despite the language, we are breaking all the boundaries and we are forging full speed ahead as we aim to infuse joy in our service to the healthcare in the region. And at this time, we are going to be hearing from our chapter members, and we have 4 panelists who will be sharing with us what they have been doing to infuse joy during this pandemic, how they see as a group that we can increase our visibility, and how we position ourselves for the future. And the able panelists are drawn from all areas in nursing. We have educators, we have administrators, and we have clinicians. And that's telling you how diverse the chapter members are. And we are here because we realize that together we can achieve more. And we are going to be sharing our pandemic experiences, and we are going to see how we can capitalize on the experiences as we grow stronger together. And at this time, we will be having some conversations, and the presenters who will be speaking for 2 to 3 minutes are Dr. Stephanie Ortega. And Dr. Ortega is from the Fundación Universidad del Norte, where she completed her specialization in adult critical care nursing. She holds a master's degree in critical care and emergencies and in clinical research. She has a PhD in nursing from the National University of Colombia. She was recognized as a young researcher by Sigma Theta Tau International for her potential. Her research interests focus on understanding how nurses and nursing care contribute to the outcomes of patients with brain injury. And she received an honors fund, She's a recipient of Honors Society's funding programs. She's recently been awarded for her research and looking at the reinterpretation of brain trauma in Latin America. And she's currently teaching at the Universidad del Norte in Colombia and is a member of the Upsilon Nu chapter. Our other presenter is Dr. Hortensia Castaneda. And she is from the Autonomous University in Mexico, and she deals with the studies of surgical nursing in hospitals. That's one of her areas of interest, surgical nursing. And she holds a master's degree in higher education. And she has published multiple articles
in high index journals and has served as a translator. She's received many awards for her work, and she's a full professor currently at the Tampico School of Nursing of the Autonomous University of Tamaulipas. Our other presenter is Dr. Kelly Giacero from the Rio Upsilon chapter. And she is a professor from the Ribeirão Preto College, Nursing University in Sao Paulo, Brazil. And she's a president of the Upsilon chapter, Sigma Theta Tau International Nursing Honor Society. And our other panelist is well known to us in Jamaica. She's Dr. Adela Campbell, and she comes to us from the University of Technology, Caribbean School of Nursing. She has a PhD in nursing. She has a master's in nursing, and she is currently an associate professor. And I will be interacting with these four presenters, and the questions that all four presenters will be answering the same questions, reminding you that they are from different spheres in nursing, so they will be sharing their experiences in those areas. So my first question, I will present to Dr. Ortega. And the question is, what were the actions that your chapter took to mitigate the impact of COVID-19 pandemic? Hello, everyone. It's a pleasure to be here today, sharing with all the chapters of Latin American and the Caribbean region. Okay, so the first action that we took in the chapter was to organize a working group to unify all the information that was coming in about COVID, about the nursing care, and we received all that information. And in the first moment, I know that nurses cannot identify what are the way or the better way to go. So in the chapter, we organize a working group to translate a handbook for the Wuhan nurses into Spanish. And this is the way to organize all that information, and the nurses and hospital have a reliable document based on the best evidence. And this is the way to begin a great cycle of continued education that the charter led together with the Colombian Association Nursing Students, a cycle of conferences in different focus in different topics. And well, I think that from the chapter, this is the actions that we took at the first time. All right, thank you, Dr. Ortega. And I will ask the same question to the other members of the panel in the order that I introduced you. So at this point in time, I'm going to be asking Dr. Castaneda from the Tau Alpha chapter to answer to that same question. How did you assist the members? So what approaches did you take as a chapter to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic?
Thank you very much for the question. It is an honor for me to be here with the rest of the panelists and the presenters. I would like to thank Dr. Mercedes Gutierrez Valverde because she invited me to be here, but also because she was leading the efforts of the chapter during the outspring of the pandemic. She was colleagues in the city of Monterrey, and then the rest of the members of the chapter in our country, we gather equipment and other supplies for nursing students and for some of the nurses who were like doing social service, which is a year of training in hospitals after they finish their BSN. So the chapter gathered not only issues and material and equipment to share with them, but also they started a new program that was called To Take Care of That Who Cares for You. So they decided to make different approaches like conferences and other academic presentations in order to teach the nursing students and other younger members of the chapter how to take care of themselves and also how to implement those nursing theories that they were related to the pandemic. We were allowed to review new ways to teach nursing because nursing skills were taught to be taught only in face-to-face. In this moment, we have to realize that as researchers, we have a new word in public health, but also in intensive care. So the chapter decided to have different and several conferences all over the country with representatives of different parts of the country, but who are members of the chapter, in order to keep moving the information to the different areas of Mexico. The chapter kept working with members in Monterrey, which is the city where the chapter resides. And they were keep working and gathering information and equipment for those in need. They also went to gather also water, for instance, gloves and some other supplies, not only for personal health staff, but also for those persons in need. And now we are facing different rural fires, and also the chapter was working to gather supplies and water and some other things to bring to them, as also teaching them how to take care of them in front of the pandemic. So they're working to teach, but also to work together and to inform all the members how we can collaborate to keep moving forward, to teach others, to take care of others, but to keep working like thinking that we have a better way to face things. And that's the joy that the chapter is infusing us in several ways. Also, they are using their Facebook page to keep working and to keep in contact with all the members. And I think that kept us together and also kept us trying to do our best in order to achieve the Sigma goals that we have in mind in every moment. Thank you. Great, thank you very much. And already I am hearing the common themes coming out, that it was a time for sharing, a time for mobilizing resources, and a time of togetherness, being there to support. And at this time, I will ask the same question to Dr. Kelly. And in the interest of time, I will not repeat the question. So if you just say how you managed as a chapter during the pandemic. For this opportunity to share about the actions that made for the chapter members. The members of the Upsilon chapter developed many activities for the mitigation of COVID-19 impact, such as the development of guidelines, protocols, researches,
educational materials to the community, like videos, ebooks, infographics, websites. And we also developed many extension activities, teaching activities, volunteering. Some of our members also worked in the leadership in health services and in research groups. We also participated in discussions to improve the public policies and developed many actions regarding the promotion of literacy in social media, radio, journals, among others. And these activities were related to various relevant issues that could impact positively the promotion of physical and mental health of many individuals, groups, and communities. Thank you. Great. Thank you for that share as well. And I noticed that you extended your service to the community, and also what was different as well, you looked at mental health. And Dr. Campbell is now going to share her experience in coping with the pandemic. Good afternoon, everyone. I'm going to seek your permission to mute my camera to save my bandwidth. I'm going to share a PowerPoint. So just giving you a little taste of what Jamaica looks like for those of my colleagues who are in other countries. Good afternoon, everyone. It's my absolute delight to be part of this panel looking at the future of nursing after a pandemic. As you're aware, I'm from Jamaica in the Caribbean, and Jamaica, just so you understand the context in which we operate, Jamaica is part of the Commonwealth of Nations. It's the largest English-speaking Caribbean island. It is considered an upper middle income country. We have a population of approximately 2.9 million people. We boast a two-tier health system. That is, we have a private healthcare system and a public healthcare system. There are approximately 23 hospitals, approximately 313 health centers, and currently Jamaica has approximately 4,000 nurses and midwives combined. So just so you understand how we're affected by COVID-19, we'll just look at how COVID-19 and Jamaica. The first case was diagnosed in March 2020. Total case to date stands at 41,328. Total deaths stand at 622. We now have a total of 18,444 recoveries. And the more positive part of the narrative is that we are now vaccinating against COVID-19. To date, we administered the first dose of the AstraZeneca vaccine to 42,754 Jamaicans. For a bit of highlights on our chapter, yes, I know you probably know, but we were chartered in May 2019. We have a membership to date of 139, and members are from the following countries: Jamaica, Trinidad and Tobago, Bahamas, USA, and the United Kingdom. I was asked to respond to the question, what were the actions that the Omega Kappa chapter took to mitigate the impact of COVID-19 pandemic? And actions taken to mitigate the effects of COVID-19 included cancellation of face-to-face events. We had scheduled COVID-19 fact sharing and education sessions. E-cards were sent as a means of support to members and non-members. Members contributed educational articles to the local newspaper, as well as share among members. We presented on COVID-19 at educational sessions. We assisted COVID-19 with the COVID-19 vaccine sensitization sessions. We volunteered and assisted with the administration of COVID-19 vaccines, and information received from Sigma for nurses and healthcare workers was disseminated to members and non-members. Over.
Thank you, Dr. Campbell. So you nicely summarized for us some of the points that were already mentioned about how we coped as a region with the pandemic, and you would have heard the many similarities. So it just shows that wherever we are as nurses, we are aligned with our purpose. And that is to ensure that we take care of our primary clients and to take care of ourselves as members of this chapter. So we bonded and we shared, we empowered. And the other question is, what lessons does the pandemic leave about the approach that should be taken? Should we be, faced with another pandemic? What are some of the lessons that we can take away from this experience? And I will, anybody could answer until we have heard from everyone. Well, yes, thank you. I would like to say that we are going to face some other pandemics as climate change keeps going on. And if we humans do not care about our environment, we are going to have some other pandemics. What I think that it's going to be a main effort to keep going with pandemics or daily life should be the ethics in nursing. We learn about ethics in our early careers, but also we know about ethics in nursing in every single activity in Sigma nursing, which is one of the most important parts of being a member of it, because we know we are in an ethical environment when we are in Sigma nursing. So we have to keep moving with ethics in nursing in order to take care of those who are in disadvantaged, and also for those who are going to get sick during some other pandemics or diseases around the world. But people trust in nursing, so we have to demonstrate that our work has to be founded in ethics, and in that way we are going to keep going with the Sigma goals, but also with nursing goals. And I think ethics is going to be one of the most important parts for nurses to face new pandemics or new diseases or new activities in nursing life. Thank you. Thank you very much. So you're saying that ethical considerations. Thank you, and that applies across all things we do nursing. Thank you, and I will go next. Yes, yes, thank you. Okay, so I've been asked to respond to the question. What lessons does the pandemic leave about, again, I seek your permission to have my camera mute to save my bandwidth. What lessons does the pandemic leave about what the approach should be in different scenarios in which nursing is found? Generally, the pandemic has taught us the importance of effective nursing leadership. The pandemic can erase gains. So it has taught us that it can erase gains made in nursing and midwifery. Also, that we should always be in constant state of readiness and preparedness for the unprecedented. Also, that the quality health care and services during a pandemic requires adequate resources. Within the Jamaican context, my presentation will look at nursing on 3 categories: nursing education, nursing practice, and nursing research. So within the Jamaican context, there was a seismic shift from face-to-face learning to virtually. So, and we're talking about nursing education. We quickly had to pivot to online teaching modalities. This saw us utilizing on an increased basis more technology in teaching. There was the use of various online teaching platforms such as Blackboard, Collaborate, Zoom, which was not without its challenges both for facilitators and learners. There was also innovative simulation software and collaborative learning applications.
And this was especially to compensate for lost laboratory and clinical hours. On nursing education, undoubtedly, well, we had to withdraw students from the clinical setting, and undoubtedly, this withdrawal of students from the clinical setting resulted in heightened use of simulation. Of note is that sensitization and support meetings were held with staff and students, and we are currently contemplating lobbying the regulatory body to reduce clinical hours, notwithstanding the possible pushback in view of required competencies for practice. Because as it is now, hours are lost to curfew, etc., and this may result in extension of the courses of study, and we really don't want to see that. We're also trying to lobby for possible reduction in the length of time for training in order to fast track nurses into a health system under severe pressure. In terms of nursing practice, there is no doubt that we have seen the positive effects of optimizing technology to support the delivery of safe nursing care during a pandemic and beyond. So we've seen the use of telemedicine, nursing informatics in some jurisdictions, mobile apps and remote monitoring tools, among others. And those who have been traveling across borders would have had to be part of the mobile app and remote monitoring system, since you were monitored based on the protocol we now have in Jamaica. A key point not to miss is the importance of strategic leadership and management now and beyond. By and large, the pandemic has taught us the importance of teamwork in the management of patients, and that includes the importance of interprofessional collaboration. And at this juncture, I would like to emphasize here the pivotal role that advanced practice nurses can play in treating with a pandemic now and beyond. I am aware that for some jurisdictions, example Jamaica, they lack the necessary legislative framework within which to practice. The effects of the current precautionary measures are so concerned and cannot be ignored as we observe social distancing. So we have to contemplate what happens to the patients, what happened to a patient who becomes ill, what happened to the patient's families, and what happened to the nurses as well as the nurses' family. It goes without saying that the pandemic has heightened the need for creative thinking and problem solving. Sorry, you missed those. All right, thank you. It goes without saying that nurses accepted the risk of the occupation and rose to the occasion and have proven their value to the health system. While they rose to the occasion, there were also moments of anxiety about their personal and family safety. The need for self-care and support became important and is no doubt required to maintain nurses' health, especially their mental health. We are currently contemplating, due to the chronic shortage of nurses, especially specialist nurses, nurses and other health professionals falling victim to the pandemic, considering advocating for the relaxation of licensure requirements or emergency response licensure to ensure adequate number of nurses in the clinical space and ultimately quality health care and services. And in the area of research, the pandemic is the impetus for a number of current research topics, which include the impact of COVID-19 on the training and education of nurses and midwives, the impact of the pandemic on health system, the economic impact of pandemic on developing nations, as well as the lived experience of nurses and midwives in a pandemic. And there's a whole gamut of topics that we could look at. Over. Thank you, Dr. Campbell. That was really a very comprehensive look at the lessons that we have learned in Jamaica from this pandemic. And I'm sure it is common across the region. And I think, yes, we still have some other responses that we would take from the other participants who have not yet spoken. The pandemic has taught us that we must continue working together. United, our work is better. So from the academy,
from the clinicians. I think that we have to move and involve the academy, involve more into the clinicians. We have to reduce the gap that exists with the clinician. I think that the pandemic has shown us that working together, we're going to move forward and we're going to give a better nursing care. Great, thank you. And we will move on to our final question. Oops. Dr. Ortega? May I? Yes, please, go ahead. Okay. This is an unprecedented situation, the pandemic, that brings to us several take-home messages. And here we improved even more our skills related to leadership, adaptation, negotiation, and organization. But I would like to highlight one lesson, that is the relevance of nursing professionals to support each other. Because as nurses, we are a group exposed to many physical and psychological risks. And many nurses experienced the lack of many resources and opportunities during the pandemic. And we were recognized as protagonists and heroes, but this recognition needs to be translated into actions that promoted better working conditions. And for me, this is important to advocate for better working conditions, safe and fair working conditions, because a society that values nursing is a society that values care, and it will be clearly a better place to live. Thank you. Great, thank you very much. We had 12 minutes to have this conversation, but we have seen that it's impossible to speak about our pandemic experience in 12 minutes. So I'm going to go straight on into our final question. In the interest of time, I really thank you for your contribution so far. And we have seen that this pandemic has brought on a lot of challenges. And I think, yes, earlier someone mentioned that, I think it was Dr. Campbell, that leadership, creativity, and problem solving are three of those critical lessons that we will take away from this pandemic. So I would challenge you at this time to give us a focus in terms of where you see nursing leadership post-COVID-19. Well, I'm going to take the word again. Thank you for the question. One of the challenges that we are facing is that we have to thank COVID-19 because it took us to a place to demonstrate to ourselves that we are brave enough to have hope for the future, and that we also have to reinvent nursing in so many ways. And also that we have to be aware that we belong to a health team. We are not alone. So we would like, I would like to work in a team that not only with nurses, but with other several health professionals in order to transform health policies. I think this is a challenge that we are going to face very soon. And if we know how to work with some of the members of the health team, maybe we can get to accept our differences, but also to accept the challenges that we have to face together. And if we could do so, we could move forward in order to have health policies adequate to the new times that are coming. And also that we have to relate in our skills as nurses, but also as politicians. We have to speak out loud about health policies in every country, not only in Latin American countries, but everywhere around the world. The voice of nurses has to be listened
but we have to raise it out loud in order to be listened. I would like to see a work in which we could collaborate with some other health professionals in order to drive and to write and to move these health policies forward. But as so far, we have to acknowledge the challenge that we face and that we really have creativity to face this challenge. I have to congratulate every nurse in the world, but also to those particularly in the intensive care units, because they had this creativity to move forward quite quickly in order to respond to the pandemic. So I think that we have to work together in order to have better health policies and to keep raising our voice together in order to be listened. Thank you. Thank you very, very much, Dr. Hortensio. I'll go next. Thank you. Pardon me with the muted camera. So that's jerk chicken for my non-Jamaican colleagues, right? So I have been asked to respond to the question. The pandemic gave rise to different challenges faced by nurses worldwide. What are the fields in which nursing leaders should focus their attention in the future to better respond to conditions such as those experienced in recent times? In terms of nursing education, I will be using the same three categories: nursing education, nursing practice, and nursing research. In terms of nursing education, it is clear that we have to conquer new frontiers to remain viable in the aftermath of this pandemic. While it will require political will and policy initiatives, we will see increased use of technology, example, increase in the use of simulation. We will create resilient toolkits for nurses and students, that will be paramount. We will have to examine current regulatory requirements, example, reduction in clinical hours, and a focus on care intentions of nursing students. In terms of nursing practice, moving forward requires keen attention to creative staffing models, creative models of care, emotional response of staff and the impact on their families, creating resilient tools here as well, strengthening policy development, strategic planning, coordination and implementation of appropriate nursing interventions. And in terms of nursing research, going forward, research will be pivotal to obtaining solutions to a number of issues that have resulted from the pandemic. And areas may include, and focus will be largely in this area, nursing leaders. So nurse leader roles in disease surveillance, protocols and guidelines, their roles in training, their roles in professional psychological / mental health support, monitoring and supervision of infectious control, collaborative teamwork and partnership. Also, nurses' response competencies in a pandemic, healthcare disparities during a pandemic, and health literacy. Over. Thank you, Dr. Campbell. And I'm going to ask our other presenter to respond. Okay, may I continue? We realized that the importance of being more prepared and less improvised to deal with health emergencies. And another important field that I think that will be very important is improving the mental health of health professionals. And but an important issue that I would like to highlight here is that in Brazil and other contexts, we faced with several problems that are related to misinformation and the devaluation of scientific knowledge. So a field that should be working on is the health literacy for general population, because I think the health
literacy should promote better understanding of health-related issues, assertive choices related to health, the valorization of the scientific knowledge, and more chances to have better public health policies in the future. Thank you. And that remains one other response. Well, from finally, I really agree with all the responses, and I believe that the best things to do is join forces from academia, for clinicians and research, and for move forward to improve their health policies that I think that are a big challenge. All right. Thank you very much to the 4 panelists who I think did a super job of reflecting on this pandemic, looking at how they assisted the chapter members to mitigate against the effect of the pandemic, and look at some of the lessons that have been learned collectively, and looking at how we can go forward. I do hope that we were all taking notes, because this was really a rich conversation, and I think it needs to be captured as we plan strategically for the future of nursing in the region. And there were many similarities that I highlighted, but it is important that we start looking at policies, how we are going to be developing policies to address the situations that we encountered for the future. So I think one of the big takeaway is that in order to create effective change, we need to look at policies. I heard also another recurring theme is that nurses, we need to support each other. We need to share, and we need to take care of ourselves, our mental health, right? So I think this is really a very relevant conversation, and I would say that this conversation is just the beginning of the possibilities of when we put our collective thoughts together, how we can break the boundaries and how we can ensure that the client is the beneficiary of all our activities. So whether we are in the schools of nursing, whether we are researchers, whether we are administrators, we need to unite for one common purpose, and that is care. So I thank all the presenters for doing a very great job, and I'm sure this conversation will be helpful. And you'll be asking them, Michelle? And at this point in the program, I think we are going into the second segment of the program. So I want to now at this time invite my colleague. So we just finished our look at how we can increase our visibility after the pandemic. And this was a fitting way to segue into the next segment, which is going to highlight some of the practical things that were done. And this is going to be communicated to us by way of videos from the different chapters. And I invite my colleague at this time, Mrs. Morvet Wade, to lead us into the other segment of this conference. I thank you. Thank you so much, Mrs. Henry Ferguson, and good afternoon, colleagues. I am not like Mrs. Garitz Lloyd. I am not able to speak
Spanish in any way, shape, or form. So at this time, like Mrs. Henry Ferguson rightly mentioned, we are going to be moving now into the first portion of some research videos, and I'm going to ask Hernan just to present those for us at this time. Thank you. I am so sorry, but I don't think we are hearing. So maybe you could check that again for us, Hernan. We are not hearing the presenter at this time. And while we wait for that to take place, I just want to remind you that most of the presentations will be done in another language outside of English. So you can scroll to the bottom of the screen at the toolbar. You will see interpretations. You can click on that and select English if that is your preference, or Portuguese or Spanish. Thank you. Excuse me. Could you give me a orientation? ¿Me podría alguien dar una orientación frente a dónde activar esto? El audio, que no lo encuentro. Okay, so Patricia is asking us to give her some time just to activate the audio in the presentation. So please bear with us. Un saludo muy especial para todos y bienvenidos a este corto video que nos permite relatar la experiencia exitosa de colaboración entre la Sigma Theta Tau Internacional capítulo Upsilon Nu de Colombia y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería en una experiencia de gestión e investigación en medio de la pandemia por COVID-19. Este trabajo fue desarrollado por parte de Brian Calisto, Cristian David Cifuentes y Tatiana Cartagena por parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería y por parte de Lorena Chaparro, Lorena Sánchez Rubio y quien les habla, Sonia Carreño, de parte del capítulo Upsilon Nu. Además, tuvimos el apoyo de diferentes miembros de las dos organizaciones en el desarrollo de esta experiencia exitosa. Como antecedentes de esta experiencia tenemos la pandemia por COVID-19 y la necesidad de las dos organizaciones de contribuir de manera efectiva al abordaje de la pandemia en Colombia. Cuando la pandemia llega, nosotros nos reunimos y preguntamos qué podemos hacer, cómo podemos aportar. Sabíamos que era algo nuevo para
la enfermería colombiana, latinoamericana y mundial, y por tanto queríamos aportar desde la evidencia científica y desde el conocimiento a la mejora del cuidado de los pacientes y sus familias en medio de esta enfermedad. Es así como propusimos una primera jornada de cuidado de enfermería del paciente con COVID-19, la cual se extendió a una segunda jornada, y finalmente, como resultado de esta alianza exitosa, vimos que podíamos trabajar otros temas de interés como el cuidado del paciente cardiovascular y la investigación en enfermería. La alianza resulta ser exitosa y resulta ser muy conveniente en medio de la celebración del natalicio de Florence Nightingale y de la campaña Nursing Now, en donde dos organizaciones líderes en Colombia que profesan la evidencia científica, que profesan la excelencia en enfermería, la agremiación y el liderazgo, se asocian para lograr estas 4 jornadas de manera exitosa. A continuación les contaremos los resultados de nuestra experiencia. Muchas gracias, profesoria. Espero que todos los asistentes del evento se encuentren muy bien. Yo soy Cristian Cifuentes. Entre los resultados de nuestra experiencia se tiene que entre marzo y diciembre del año 2020 se realizaron las 4 jornadas de capacitación entre la COEN y la SIDMA. Estas a su vez estuvieron compuestas por 44 emisiones realizadas por medio de las redes sociales oficiales de la COEN. Se tuvo una participación de 5.636 asistentes certificados, de los cuales se destacan 4.349 estudiantes de enfermería a nivel nacional e internacional, 1.025 profesionales de enfermería a nivel nacional e internacional y 262 auxiliares de enfermería nacionales. Entre los estudiantes se destaca que estos pertenecían a 63 instituciones de educación superior colombianas y 31 instituciones de educación superior a nivel internacional. Además de que los auxiliares de enfermería pertenecían a 38 escuelas de auxiliares de enfermería de Colombia. Entre los profesionales se destacan que estos pertenecían a su vez a 281 instituciones prestadoras de servicio de salud en Colombia y 31 instituciones prestadoras de servicio de salud internacionales. Para las jornadas de capacitación, estas 44 emisiones participaron un total de 45 ponentes. De estos, 43 eran enfermeros o enfermeras, un médico y un fisioterapeuta. Estos fueron aliados gracias a la gestión realizada por el capítulo Upsilon Nu de la SIDMA. Para la realización de las jornadas de capacitación se contó con un total de 42 organizadores, 38 pertenecientes a la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería y estos a su vez pertenecientes a 35 instituciones de educación superior a nivel nacional y 4 profesionales de enfermería vinculados a la SIDMA de Tratado Internacional. Estas jornadas de capacitación fueron visualizadas en los 32 departamentos del territorio nacional colombiano. Además, también en 21 países del territorio de las Américas y de Australia. Concluimos de todas estas jornadas de capacitación la necesidad de llevar la información actualizada sobre las diferentes temáticas de interés disciplinar a toda la extensión del territorio, tanto nacional como internacional, abarcando estudiantes y profesionales no solo de enfermería, sino de diferentes campos de la salud. Por otro lado, también es importante resaltar que dichas jornadas se convirtieron en una herramienta para conectar el mundo a través de conocimientos, intercambiar saberes y generar nuevos aprendizajes en medio de la incertidumbre por la pandemia por el SARS-CoV-2. También estas jornadas demostraron el valor de la educación, esta educación como un recurso intangible en el cual permanece en el tiempo en las diferentes plataformas audiovisuales de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería. Y finalmente, toda esta experiencia nos permitió demostrar la gestión y la educación para visibilizar la importancia de la suma de esfuerzos, la unión profesional, la conexión entre profesionales y estudiantes para transformar todas las esferas del conocimiento. Olá, eu sou a Débora e vou falar sobre o relato de experiência referente ao curso para a formação para a prevenção da violência autoinfligida na adolescência.
A violência autoinfligida, ela é caracterizada como uma autoagressão em que o indivíduo busca causar danos e dor a si mesmo. E é muito comum entre os jovens, o que nos dá um alerta da necessidade de desenvolver estratégias de prevenção referente a essa temática. O objetivo desse estudo foi relatar as experiências de pesquisadoras da área da saúde mental na elaboração e desenvolvimento de um curso online direcionado para profissionais da saúde e profissionais da educação. Esse curso foi promovido pelo Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Foi realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2020, direcionado para profissionais da saúde, profissionais da área da educação, e foi realizado por meio de plataformas online. Agora, a Maraína vai trazer os resultados dessa experiência. Obrigada, Débora. Trazendo um pouco dos resultados. Nós tivemos a participação de 116 profissionais da área da saúde e educação. A carga horária total foi de 12 horas e o curso foi dividido em 3 módulos. Todo o material disponibilizado nos módulos foi desenvolvido pelas pesquisadoras. Os temas abordados encontram-se aqui nos slides. Nós tivemos 2 módulos que fizemos em conjunto com os 2 profissionais, né? E um módulo específico, visto que a atuação de um profissional da educação e a atuação de um profissional da saúde são diferentes na abordagem da violência autoinfligida. Também nesse curso, os profissionais tiveram acesso a esse material, que na época era inédito, hoje ele já está disponível, que traz várias ferramentas para a gente trabalhar a promoção da saúde mental, né, em tempos de pandemia. Bom, a gente então disponibilizava esse material por um tempo e deixava aberto fóruns, colocávamos questões norteadoras. A gente estava sempre muito próximo dos participantes, então tinham dúvidas, reflexões, e a gente fazia um apanhado geral e depois a gente levava algumas questões no encontro ao vivo, que nós tivemos 2. Um na metade do curso e um no final do curso. Então, esses encontros eram muito produtivos porque nós tínhamos ali 2 profissionais de áreas diferentes, profissionais da saúde, profissionais da educação falando ali, né, suas experiências e se ouvindo também. E a avaliação do curso pelos participantes foi muito positiva, principalmente por a gente trabalhar esse tema e trabalhar a promoção da saúde mental dos adolescentes. Então, concluindo essa experiência, a realização dessa atividade educativa ela foi desafiadora, porque a gente abordou temas complexos de forma virtual, mas a gente estava sempre muito próximo aos participantes, oferecendo apoio, questões de dúvidas, de forma virtual e de forma ao vivo. E com isso nós vimos que atingimos o nosso objetivo com o curso. E também proporcionamos a formação de profissionais dessas áreas para atuar de uma forma mais adequada na prevenção da violência autoinfligida e também no combate ao estigma relacionado à saúde mental. São as referências. Eu gostaria de agradecer e convidá-los a conhecer o trabalho realizado pelo CEPS. Aqui a gente tem um site que tem muito material sobre a temática, sobre as temáticas que a gente trouxe aqui, e nós temos 2 páginas do Instagram, então a gente convida vocês para conhecer. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu venho aqui hoje apresentar esse trabalho intitulado, então, Necessidade de Conhecimento de Pessoas com Transtorno Bipolar e Familiares sobre a Sintomatologia do Transtorno e o Tratamento Medicamentoso. Eu sou Ellen Carolina Dias Castilho, sou enfermeira, doutoranda do Programa de Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu sou enfermeira também na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, eu venho aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho.
O transtorno bipolar ele é um transtorno mental crônico e associado a comprometimentos funcionais e cognitivos importantes, que acarretam prejuízos na qualidade de vida do paciente e de seus familiares. O conhecimento sobre a doença e seu tratamento adequado são fundamentais para prevenir recaídas, alterações de humor e risco suicida. Então, se pensou no desenvolvimento de um serious game, que é um jogo sério, a partir das necessidades da pessoa com o transtorno e seus familiares, tendo em vista um potencial estratégico para a promoção de conhecimento sobre a doença e adesão ao tratamento. Nessa direção, então, esse estudo que nós fizemos teve como objetivo, inicialmente, investigar as necessidades de conhecimento de pacientes e familiares sobre a doença e o tratamento medicamentoso, com vistas ao desenvolvimento do Serious Game. Então, tratou-se de um estudo de implementação para desenvolvimento tecnológico de um jogo digital de caráter exploratório e descritivo. Foi realizado aqui em Ribeirão Preto mesmo, a pesquisa, com 10 pessoas com a doença e 7 cuidadores em 3 serviços ambulatoriais de saúde mental. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética, os participantes assinaram os termos de consentimento livre esclarecido. Para a coleta de dados, nós realizamos 5 círculos de discussão com pacientes e familiares em cada serviço, utilizando-se de uma estratégia inovadora que é chamada Gestão Autônoma da Medicação, ou Guia GAM, para orientar, então, o diálogo e a problematização dos grupos. Esse Guia GAM, ele consiste, então, numa estratégia inovadora de gestão do cuidado em saúde mental, de forma que ele favorece a existência de um espaço de expressão, de diálogo e decisão acerca do tratamento, proporcionando novos sentidos às experiências singulares no uso de psicofármacos. Os princípios deles são valorização da qualidade de vida subjetiva, reapropriação do poder, consideração das significações da medicação, respeito e atenção ampla do sofrer e do estar melhor. Todos os círculos de discussão, então, foram gravados e transcritos e analisados de acordo com a análise de conteúdo. Foram identificadas, então, 7 categorias que expressaram as necessidades de conhecimento das pessoas com o transtorno, sobre a sintomatologia do tratamento, do transtorno e em sua perspectiva e na dos familiares. Então, são eles as 7 categorias: sintomas e ciclos do transtorno, ideação suicida e tentativas de suicídio, relações interpessoais e estigma, gasto excessivo, interdição de direitos de trabalho e uso de substâncias psicoativas. Com relação ao tratamento medicamentoso, eles expressaram 3 categorias: dificuldade de adequação aos medicamentos e reações adversas, benefícios dos medicamentos e dificuldades em aderir ao tratamento. Já a relação com os profissionais de saúde, ela foi destacada como fundamental na compreensão dos sintomas da doença e do tratamento. Acerca disso, eles definiram 3 categorias, então: o processo de diálogo com o profissional, as dificuldades de expressão e a adesão ao serviço de saúde mental. Então, uma experiência positiva com o atendimento psiquiátrico, ela pode aumentar, sim, a probabilidade do paciente continuar a buscar a ajuda do profissional a fim de obter, então, benefícios com a farmacoterapia e evitar consequências negativas da doença. Apesar do longo tempo de diagnóstico que requer essa doença, pessoas com transtorno bipolar e familiares apresentam lacunas de conhecimento sobre sua condição de saúde. Os participantes do estudo, eles conseguiram identificar essas lacunas e fornecer contribuições para o desenvolvimento dessa importante tecnologia que nós pretendemos implementar logo, que tem potencial para promover o conhecimento sobre a doença e a adesão ao tratamento. Muy buenas tardes. El tema que les voy a presentar lleva el título de Percepción de estrés durante las prácticas clínicas en estudiantes de enfermería. Los autores de este proyecto de investigación son Eric Martínez Mercado, Raúl Morales Villegas y su servidora Gemima Valeriano Santiago.
Como introducción tenemos que el estrés se define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, esto según la Organización Mundial de la Salud. Diversos estudios refieren que cuando el estrés se presenta por tiempos prolongados puede provocar procesos patológicos que pueden ser físicos o mentales. El inicio de una carrera universitaria supone grandes desafíos. El estudiante se encuentra ante un ambiente desconocido que puede generar estrés. El estrés se presenta con mayor frecuencia en los estudiantes, especialmente los del área de la salud. Los estudiantes tienen miedo o angustia al realizar los cuidados a las personas que están hospitalizadas, lo que se advierte como incertidumbre ante sus conocimientos de los cuidados o técnicas y procedimientos en enfermería. Complicaciones ocasionadas por el estrés, bueno, los síntomas somáticos como dolores de cabeza, mareos, problemas gastrointestinales, fatiga e insomnio. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue describir el estrés durante las prácticas clínicas en los estudiantes de la licenciatura en enfermería durante su formación profesional. En la metodología, bueno, los aspectos éticos, el proyecto fue revisado por un cuerpo colegiado de la Academia de Enfermería y por el Comité Académico de la CARS, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se aplicó un consentimiento informado para los participantes previo a la aplicación de la encuesta por vía digital. Para proteger la privacidad de los participantes en las encuestas se omitieron los datos personales. La información obtenida está bajo nuestro resguardo. El diseño de estudio fue cuantitativo no experimental, descriptivo transversal. La muestra fue no probabilística e intencional. Participaron 64 alumnos de la licenciatura en enfermería y los instrumentos utilizados fueron cuestionario sociodemográfico, cuestionario de estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas que existen. De la recolección de los datos, bueno, se usó plataformas digitales para la aplicación de la encuesta que generaron una liga que se envió por medio de WhatsApp o correo electrónico. Y de los principales resultados, bueno, la edad promedio de los participantes fue de 20.2 años. El porcentaje más alto de participación fue el 51.6% por parte de los estudiantes de séptimo semestre. El 78.1% la conformaron las mujeres, el 89.1% no habla lengua indígena y el 98.4% reportó ser soltero y el 89.1% refiere no tener hijos. De la casa donde viven, el 82.8% dice que es propia, el 70.3% lo conformaron los estudiantes del área rural, y el 68.8% refiere no trabajar y el 81.3% refiere no padecer ninguna enfermedad. De los datos descriptivos del instrumento QESCA, que mide estrés en prácticas hospitalarias, en todos los dominios marcaron un porcentaje muy alto de que refieren mucho estrés, pero los más altos fueron implicación emocional y sobrecarga de trabajo. Sin embargo, también la falta de competencia y el contacto con el sufrimiento mostraron un porcentaje elevado. Las conclusiones de este estudio, bueno, los estudiantes presentan mucho estrés durante sus prácticas clínicas, por lo que se propondrá prolongar los cursos propedéuticos en las instalaciones de la universidad para fortalecer las habilidades, conocimientos y aptitudes. Y bueno, la identificación oportuna de estrés en las prácticas clínicas podrá ayudar a trazar estrategias de afrontamiento que permitirá garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. También están mis referencias bibliográficas. Les agradezco mucho la atención prestada y espero sus preguntas y observaciones. Muchas gracias. Boa tarde a todos, meu nome é Jennifer Midiane Donella, sou doutoranda da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Análise de Eventos Adversos a Medicamentos Notificados no Sistema Eletrônico Brasileiro Notipisa, tendo como autores também a Giovana Ribeiro Machado Silva, a Ingrid Lopes da Costa,
Fernanda Rafael Escobar Jimenez, também da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e a professora Jacinthe Leclerc, da Universidade de Quebec, à Trois-Rivières, no Canadá. As hospitalizações em países de baixa e média renda resultam em 134 milhões de eventos adversos a cada ano, contribuindo para mais de 2,5 milhões de óbitos, sendo uma das 10 principais causas de morte e incapacidade no mundo. E dentre os principais eventos adversos, destaque-se os relacionados aos medicamentos, que são uma das principais causas evitáveis no sistema de saúde. E diante desse cenário, em 2017, a Organização Mundial de Saúde lançou o terceiro desafio global, denominado Medicação Sem Danos, que tem como objetivo, em um período de 5 anos, diminuir a incidência de eventos relacionados a medicamentos. Assim, para conhecer melhor a realidade da região sudeste brasileira, que nesse caso foi trabalhado os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, foi analisada a ocorrência de eventos adversos a medicamentos notificados pelos núcleos de segurança via online no sistema de notificação Nutivisa, através de um estudo descritivo com base nos dados contidos nos relatórios desses eventos adversos a medicamentos disponibilizados diretamente pela Anvisa, na série histórica de 2014 a 2018, onde vale ressaltar também que o sistema brasileiro Nutivisa ele é baseado no sistema MEDEF canadense. Então, a parceria Brasil e Canadá contribuiu muito para poder compreender melhor esse sistema de notificação que a gente tem atualmente instalado no Brasil. Onde o estudo foi desenvolvido, então, pela Escola de Enfermagem da Universidade de Quebec, a Trois-Rivières, onde os eventos adversos foram classificados segundo os estágios do processo de uso de medicamentos da OMS, sendo classificados em erro de prescrição, erro de transcrição, erro de dispensação, erro de administração, erro de monitoramento, que são as fases do processo, e outros caso a notificação não estivesse dentro de alguma dessas outras classificações anteriores. Como resultados, a região Sudeste apresentou 1.435 notificações, sendo um aumento superior ao sexo feminino de 52,2% e 44,7% ao sexo masculino, onde os danos causados aos pacientes representam 55,9% de dano leve, 7,5% moderado, 1,5% grave e 34,8% nenhum dano ao paciente, onde tem essa diferença, como referenciado anteriormente, de 10,1% superior ao sexo feminino, onde esses dados a gente pode notar que os danos leves são superiores aos demais danos relacionados aos eventos adversos a medicamentos aqui nos 3 estados mencionados, e a divulgação dessas informações obtida pelo acesso a esse sistema diretamente da Anvisa, contribui para que a gente possa compreender melhor e analisar esses eventos adversos, medicamentos em geral que estão ocorrendo na região sudeste, quais os agravos desses eventos adversos e no que a gente pode contribuir na melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que a gente tem esses dados divulgados e a gente sabe já o que está acontecendo para buscar melhorias nesse sistema de saúde vinculados aos eventos adversos a medicamentos. Onde aqui as referências utilizadas. E eu gostaria de deixar um muito obrigado para principalmente a primeira conferência regional, Quebrando Fronteiras, Unindo Cuidados, e fico à disposição para dúvidas. A continuación, presentamos el trabajo titulado Exactitud diagnóstica y reproducibilidad de la prueba Infant Profile Revised al contexto clínico colombiano en la Conferencia para la Región de América Latina. El equipo investigador está conformado por las profesoras Lucy Marcela Vesga, Luz Patricia Díaz, Nuridia Rátiva, Gianni Andrea Solano y Rosa Yolanda Munevar Torres, y con participación de las médicas neuropediatra Angélica Brea Uzcategui y neonatóloga Rudiliana López. Dentro de este fenómeno de interés
encontramos que una de las causas por las cuales nos interesó participar en este estudio es que los neonatos hospitalizados frecuentemente están expuestos a múltiples procedimientos durante su estancia y que muchos de estos procedimientos realmente son necesarios dentro de ese proceso de atención. Sin embargo, sabemos que el dolor neonatal es nocivo, sobre todo para el desarrollo neurológico del recién nacido, y que dada pues esa incapacidad de verbalizar el dolor en el neonato, es imprescindible tener alguna evaluación mediante un instrumento, una escala que nos pueda arrojar datos acerca de cómo está afectando o cómo realmente el bebé se está comportando frente a estos estímulos dolorosos. Para esto es imprescindible mirar cuál de estas escalas pues se adapta también a la evaluación del neonato en cualquier edad gestacional. Muchas escalas, más de 40 escalas pues existen hoy. Sin embargo, pues la Premature Infant Pain Profile Reviser es una de las mejores herramientas disponibles. En este momento pues no está disponible en español, pero en esta primera fase de este trabajo se realizó efectivamente la traducción y adaptación cultural de la escala, que fue uno de los objetivos iniciales, y posteriormente se determinó la validez facial de esa prueba, traducida al español, al contexto clínico iberoamericano. Dentro de las consideraciones éticas en el proceso de investigación, el estudio cumple con los principios éticos y cuenta con aval del Comité de Ética de la Facultad de Enfermería y del Hospital de Medicina. La motivación principal de realizar este estudio es poder apoyar la implementación de una práctica basada en evidencia en el cuidado neonatal, pues el cuidado humanizado y centrado en el desarrollo exige que podamos diagnosticar, tratar y controlar el dolor neonatal. Ahora vamos a hablar de los materiales y métodos de esta investigación. Queremos hacer una precisión importante, y es que los resultados que presentamos en este evento hacen parte de un solo objetivo específico de un estudio mayor que se titula Exactitud diagnóstica y reproducibilidad de la prueba PIP-R en el contexto clínico colombiano. Para alcanzar este primer objetivo específico, que pretendía realizar la adaptación lingüística y cultural y la validación facial de la prueba, realizamos dos fases. Una primera en donde se realizó la adaptación lingüística y cultural, que siguió los pasos propuestos por la Comisión Internacional de los Test, que son aquellos que ustedes pueden ver en esta imagen, y una segunda fase que estuvo dedicada a la realización de la validación facial de la prueba. Al interior de esta primera parte de la adaptación lingüística es importante contarles que al interior de esta directriz o este paso, que puntualmente se refiere a la adaptación lingüística y cultural, pues contamos con un equipo constituido por un traductor con experiencia en adaptación de test, dos profesionales del área de la salud con 10 años de experiencia, expertos en los dos idiomas que dominaban inglés y español, y contamos además con la asesoría de un lingüista bilingüe. Para este trabajo se obtuvieron las 3 versiones de cada uno hizo su traducción de manera independiente, se hicieron las comparaciones y se identificaron aquellos términos en los cuales no coincidían las traducciones. Con la asesoría del lingüista se pudo identificar y rescatar la palabra que era más clara para el español y equivalente para el idioma inglés en torno a la prueba. Esta fase fue desarrollada por la profesora Rosa Yolanda Munévar, la profesora Luz Patricia Díaz, quienes alcanzaron incluso a aplicar una prueba piloto con profesionales en Colombia para evaluar si eran o no comprensibles aquellas palabras que había costado un poco más la adaptación lingüística específicamente. Para la segunda fase, que fue la validación facial, pues quisiéramos recordar que hay 20 países en el mundo que reconocen el español como su idioma, la mayoría de ellos ubicados en Latinoamérica, y nosotros invitamos expertos en el cuidado neonatal procedentes de distintos países. Obtuvimos una respuesta del 65%, invitamos 26 expertos y la tasa de respuesta que encontramos
nos permitió conformar este panel de expertos de 9 países diferentes. Ustedes ven que está conformado por neonatólogos y principalmente por enfermeras, y tenemos pues una distribución predominantemente femenina, porque pues ya ustedes comprenderán que hay una mayor participación del género en esta conformación del panel por el mayor número de enfermeras que respondieron. Todas estas personas son personas que han aportado de manera importante al cuidado neonatal en Latinoamérica y que hacen parte de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología del CIBEN, a quien agradecemos por su participación en esta investigación. Vamos a hablar ahora de lo que son los resultados. Entonces es importante que tengamos claridad en cómo medimos la claridad y la comprensión. Entonces definimos la comprensión neta a aquellas valoraciones de cada ítem con la escala completamente clara o completamente comprensible. Y definimos también la comprensión o la claridad bruta a las valoraciones de cada ítem que sumaban poco clara o comprensible con las respuestas de completamente clara y comprensible. De manera pues que en la neta hace parte de los que dicen que comprenden o valoran claramente el ítem, y la escala de la comprensión o la claridad bruta pues suma a aquellos que algo comprenden con los que comprenden totalmente. Obtuvimos unos muy buenos resultados frente a las dimensiones. Esta es una escala, como habíamos propuesto, tiene una dimensión fisiológica, tiene además una dimensión comportamental y otra dimensión de expresión facial, y podemos ver que a pesar de que habían indicadores fisiológicos que esperábamos que fueran completamente claros, pues la manera en cómo la escala nos orienta, por ejemplo, a hablar de la línea de base, bien sea de la saturación o la frecuencia cardíaca, pues obtuvo algunas consideraciones y recomendaciones por parte de nuestros expertos. No es así cuando hablamos de la definición puntual de frecuencia cardíaca, por ejemplo, de saturación, en donde es básicamente muy claro para todos los expertos que valoraron esta fase de la validación facial. En la expresión, la claridad y comprensión de las expresiones faciales, pues teníamos un poco de inquietud frente a si los términos seleccionados permitían en todos los países identificar con claridad estas expresiones de manera clara, y encontramos que sí, mayoritariamente son comprensibles estas palabras seleccionadas. Adicionalmente, evaluamos la dimensión del comportamiento, en donde existen algunos comportamientos ya definidos y para la mayor parte de nuestros expertos son completamente claros. ¿Qué podemos concluir de esta fase de la validación y la adaptación lingüística? Pues podemos llegar en este momento a concluir que una vez realizada esta prueba de adaptación lingüística, contamos ya con una PCR adaptada al contexto iberoamericano, y además de eso realizamos una validación facial de esta prueba clínica encontrando altísimos valores de comprensión y de claridad, y que es necesario que determinemos la sensibilidad y la especificidad de la prueba, pero como les contaba, este es un estudio que tiene su continuidad y queremos mostrarles un poco de la continuidad de la proyección de esta investigación. Desde el mes de marzo venimos realizando las pruebas de sensibilidad y reproducibilidad de la prueba. Para esto adelantamos un estudio de casos y controles que pretende contrastar las pruebas PIC-R con pruebas de electroencefalograma, pues existe evidencia que describe la presencia de una onda dolorosa de morfología y características especiales. En esta investigación, 40 neonatos de la unidad neonatal del Hospital de Meissen serán observados como caso y como controles. Adicionalmente, hemos construido una app que permite usar las pruebas PIP-R en 3 sencillos pasos. Adelantamos las pruebas de confiabilidad de esta aplicación que esperamos cambie la práctica de enfermería en el cuidado neonatal. Muchas gracias por su atención.
Olá, boa tarde. Eu sou a Samara Letícia, sou enfermeira e atualmente mestranda pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O nosso título é Fatores associados ao estresse no trabalho em docentes universitários. Muitos autores classificam o estresse associado ao trabalho como uma reação tensional acumulada e experimentada pelo trabalhador, que deriva de acontecimentos estressores vivenciados no ambiente de trabalho, o que pode levar a uma exaustão física, a uma exaustão emocional e principalmente afetando a saúde mental do profissional. Objetivou identificar preditores de estresse no trabalho em docentes de diferentes áreas de conhecimento em uma universidade pública paulista. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, epidemiológica, de corte transversal e de caráter correlacional descritivo. O local do estudo foi a Universidade de São Paulo, o campus de Ribeirão Preto. O campus ele possui 8 unidades de ensino, sendo que todas as unidades participaram do presente estudo. Foram realocados 24 cursos, participando 253 docentes do presente estudo. Os critérios de inclusão é ser docente do quadro permanente ou temporário de, no mínimo, uma das unidades de ensino e ter assinado aí o TCLE e preenchido os instrumentos de coleta de dados. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, bem como foi aprovado pelas instituições coparticipantes. Foram utilizados para a coleta de dados 3 instrumentos, sendo o primeiro um questionário de dados sociodemográficos, econômicos, com histórico de saúde, informações sobre farmacoterapêuticos relacionados também ao trabalho docente e ao uso de psicofármacos. O segundo instrumento foi a escala de estresse no trabalho. Esta escala, após a somatória dos itens, é dado um score final, e a partir desse score é classificado o nível de estresse, entre o nível de estresse baixo, moderado e alto, sendo que quanto maior o estresse, maior o score, maior o nível do estresse. E o terceiro instrumento foi o SRQ 20. Para análise dos dados, foi utilizado o modelo de regressão logística, sendo que em todas as análises foi utilizado o nível de significância de 5% através do programa R. Então, constatou que a idade média dos docentes é de 48 anos, com variação de 31 a 75 anos, houve prevalência de sexo feminino, ser da cor branca, com orientação sexual heterossexual, ser casado, com escolaridade de pós-doutorado, com renda mensal familiar superior a 10 salários mínimos, ter filhos e ser da religião católica. 9,1% dos docentes apresentaram estresse no trabalho de nível alto. O teste de Kim Quadrado ele mostrou a estreita e importante associação entre o estresse no trabalho e as variáveis sexo, idade, cor da pele, orientação sexual, situação conjugal e aí a carga horária de aula por semana. Portanto, os docentes da amostra apresentaram estrado de adoecimento, elevado nível de estresse no trabalho, levando aí possivelmente a consequências indesejadas para a sua saúde. Acreditamos que tornar público este estudo, estes dados, podem sim contribuir para a estratégia de redução de estresse no trabalho a nível da docência universitária do Brasil. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada. Un afectuoso saludo para todas y todos. Es un gusto reunirme con ustedes a través de estas modalidades virtuales.
El trabajo que vengo a presentar es el de analítica y eficiencia de procesos en salud, lo que se conoce como Lean Healthcare, para abordar retos de la gestión de enfermería frente al cuidado de pacientes hospitalizados en economías emergentes. Este trabajo está realizado por un equipo de investigación de la Universidad de La Sabana y la Clínica Universidad de La Sabana, en donde participaron la Facultad de Enfermería, la Dirección de Enfermería y profesores de sistemas logísticos y control de automatización de procesos. ¿Cuál es el problema que vemos? Pues realmente el cuidado óptimo de los pacientes exige una distribución adecuada de la carga de enfermería para garantizar la calidad, disminuir los costos y bajar la rotación del personal. Y hay que apoyar a las personas que toman las decisiones frente a la carga del cuidado para que lo puedan hacer de la manera más idónea. Sin embargo, nos preguntamos siempre cuál es la proporción adecuada y no tenemos esos parámetros. De manera que nos propusimos diseñar una solución tecnológica de predicción y optimización de los procesos de enfermería en el área de hospitalización para el cuidado de los pacientes y la probamos en la Clínica Universidad de Sabana. La premisa básica es que primero están los pacientes y su cuidado adecuado y a partir de eso buscamos crear una herramienta que fuera robusta, flexible y a la vez simple para poderla utilizar en cualquier contexto. Una fase de alistamiento es el inicio de la metodología, en donde se consigue, por supuesto, el aval ético de las dos instituciones, pero se hace además un modelo matemático y una primera arquitectura basado en unas pruebas de APP, en donde se mira el rango de movimiento y el tipo de contacto que tienen las enfermeras con los pacientes. A partir de eso se hace una descripción de las fases básicas de este proyecto, que fueron la de recolectar la información, la de desarrollar un modelo de predicción, construir y probar unos algoritmos, desarrollar un software y hacer una prueba, siempre acompañado por ser hospital universitario de la participación de estudiantes. Se miró la asignación enfermera-paciente y el análisis de los procesos que tenían que ver con ese vínculo entre la enfermera y el paciente, y se propuso un modelo matemático para optimizar la asignación de la enfermera paciente, teniendo en cuenta 4 variables: la funcionalidad de las personas con base en Bartel, los riesgos en salud, la complejidad de la atención y el tratamiento y el estado mental de las personas. Aquí hay un ejemplo del proceso de mirar la efectividad. Se miraron aquello que se llaman los desperdicios para aligerar los procesos, los defectos, la sobreproducción, las esperas innecesarias, las actividades que no tienen sentido. Después de eso se definieron los requisitos para el diseño de la tecnología, un modelo para predecir la carga del cuidado, un modelo matemático de programación basado en lógica difusa y el desarrollo del software. Las entradas generales para la construcción de este software están dadas por las características del personal de enfermería y de los pacientes que se recolectan y se automatizan, los procesos para predecir la carga de trabajo y para generar los algoritmos de optimización, y luego las salidas, que definitivamente son la forma de asignar con base en una predicción de resultados históricos. ¿Qué se encontró? Hay muchísimos desgastes en los procesos que hace enfermería en el cuidado, en especial por defectos, mala información, confusión en las cosas, tareas que no conducen a actividades estrictamente necesarias y mucho desperdicio en tiempos de espera. Se vio después de eso la posibilidad de unir las tecnologías para mirar aquello que se tiene en la arquitectura, las personas que la necesitan y las fuentes de información. Ejemplo, poner a hablar el tema administrativo con el tema de historia clínica sin necesidad de hacer reproceso. Se miraron las características de los pacientes en cada una de las condiciones que señalé y se empezaron a hacer unos clústeres de esas características de los pacientes para mirar
cómo se comportaban en los diferentes turnos de una manera histórica. Con base en esos clústeres se miró también la carga que percibían las enfermeras con respecto a la forma como se agrupaban los pacientes y se hicieron unos algoritmos de clasificación para mirar cómo se comportaba, si era un turno suave, un turno mediano, un turno de sobrecarga, y a partir de eso se hace un resultado de aprendizaje de máquinas con un modelo de optimización para disminuir el imbalance. En resumen, los resultados nos señalan que hay varios procesos inherentes a la atención que pueden mejorarse con tecnología, que mediante el uso de análisis de datos también podemos proporcionar información sobre la variabilidad de los requisitos de atención y que el uso de modelos permite encontrar asignaciones que están en total equilibrio. ¿Qué concluimos a partir de esta investigación? Que el modelo propuesto usando la tecnología presenta una oportunidad para hacer casi perfectamente tareas equilibradas de enfermera a paciente, de acuerdo con el número de pacientes y con su condición de salud, que la mejora con distribución equitativa de la carga muestra funcionalidad de esta estrategia en la prueba piloto y que estos hallazgos pueden ser muy útiles para el país y para otros países de América Latina en hospitales de alta complejidad como es la Clínica Universidad de La Sabana. Analizamos también el impacto que esta investigación genera, que no es ligero y que está apuntando hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí queda para ustedes la bibliografía y realmente la lección que nosotros aprendimos de esto, el impacto clínico, es que tenemos que responder a la principal dificultad que están viviendo nuestras colegas en los hospitales cuando sienten que la asignación de los pacientes no es adecuada y cuando sienten una sobrecarga en su trabajo que las termina fatigando y desmotivando de la actividad profesional. Muchas gracias. All right, thank you so very much to all of our 8 presenters. Can you imagine there were 8 presentations in that short period of time, just about an hour. So we want to thank our presenters for their very succinct but very informative presentation. We looked at a number of topics to include education during the pandemic, and that came from the Colombian perspective. There was also a presentation on stress among students, the infant pain profile, and then we just concluded with nursing management. And so I want to implore all of our colleagues who are listening and sharing with us this afternoon that if you found one of these or more of these topics to be interesting, to reach out to your colleagues and to collaborate, to start the collaboration as we continue with the theme, breaking boundaries and uniting care. So once again, I want to thank you for those presentations. At this time, I want to just remind you that you can, visit the chat. There is a link in the chat that will take you to the form that you need to complete in order to have the certificate of attendance issued to you. So take some time to do that before you leave this afternoon. And so now we are going to jump right into a 10 to 15 minute segment that will look at infusing joy and experience in practice. Take it away, technical team. Hello everyone, I'm Dahlia Morris. I'm originally from Jamaica and currently living in Manchester, United Kingdom. I will be sharing with you some of the ways in which I promote positivity and infuse joy. One of the things that I did last year was that I started a Facebook group for creatives who are healthcare professionals to encourage them to develop, exhibit, explore, promote, and support their creative work as a way of promoting their well-being. I also joined the staff well-being group at work and started a creative expressions group there. And one of the things that we are currently running is a virtual choir to encourage persons to essentially sing their sorrows away and also to promote mindfulness. I also started a virtual baby shower group and host baby showers for those who are pregnant. We hope to encourage others to engage in similar activities. Thank you.
Desde la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, alegría porque fomentamos la unión gremial, el liderazgo y el crecimiento académico. También infundimos alegría cuando apostamos por las ideas de los estudiantes, sus proyectos de vida y creemos en sus sueños. Meu nome é Larissa, eu faço parte do grupo CEPS já há algum tempo e a forma que eu encontrei de infundir alegria no nosso grupo de trabalho é trazer um pouco de como as diversas mídias estão divulgando e valorizando o nosso projeto final e como o nosso trabalho vem chegando nas pessoas que mais precisam, sendo essa a intenção do grupo desde o começo. A gente pode assim comemorar juntos, dividir as conquistas e as vitórias. E é sempre mais gostoso quando a gente está unido e quando a gente pode compartilhar esses momentos bons também, em grupo, como se fosse uma família. Hello everyone, I am Dion Henry and I am a member of the Sigma Omega Kappa chapter and a recent graduate nurse of the UE School of Nursing Mona campus. How have I infused joy in my society? Here are a few highlights. Prior to the arrival of the coronavirus to Jamaica, my colleagues and myself embarked on a hand-washing campaign at a local primary school where we taught students and staff members the importance of hand washing. Upon the arrival of the coronavirus to our island, myself and other student leaders sent circulars to our colleagues, friends, and family members about the latest developments on the virus, how to control the spread, the importance of a healthy immune system, and hand washing. Finally, myself and other youth members from my church went into the communities and distributed care packages to persons who were in need. Hi, my name is Cheryl and I'm from the Omega Kappa chapter of Sigma. Let's talk a little bit about how I've been infusing joy this year. I've had the pleasure to be able to organize some hand washing sessions with my students just before the pandemic came to our country in Jamaica. I've also been busy doing a lot of mental health presentations, trying to do a lot of mental health education. And then I've also had the pleasure of serving through my nursing council and my nurses association. And I've also been using social media to go right ahead and spread the positive messages. We need to stay socially connected though physically distanced. And of course, I had to find some time for me and I've managed to commence my PhD studies. Let us all continue to infuse joy. Hola a todos, mi nombre es Abraham Esquivel, soy profesor investigador en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California, México. También soy miembro del capítulo Alfa de Sigma Theta Tau Internacional. La forma en la que infundo alegría es a través de mi caracterización como médico de la risa. Soy el doctor Rayito y he visitado hospitales, casas hogar, asilos de ancianos, viendo a niños y niñas, hombres y mujeres y repartiendo alegría y felicidad. También en esta nueva normalidad hemos visitado a muchas personas en sus lugares a través de llamadas o visitas virtuales. Hemos visitado estudiantes, profesores, profesionales de la salud que trabajan en los hospitales con la intención de disminuir el estrés y aumentar su felicidad. Es así que comparto con ustedes mi forma de difundir alegría. Cuídense mucho. Adiós. All right. I was sitting here waiting, just waiting to hear more because I was rather enjoying those videos, seeing our colleagues from the various chapters speaking about how they infused joy in practice in their everyday life. We saw persons speaking about music, choir, baby shower, virtually staying socially connected, hand washing campaigns among students, among community members, visit to nursing homes, etc., and providing care packages
for persons who really need it. And I sat here wanting to hear more. So I do hope that that continues and that we continue, each of us, even if your presentation was not done here today, that we continue to infuse joy in our own way. At this time, before I move on, I will be asking our participants who are hearing, seeing us, if they have any questions at this time from any of the presenters who went just now in those research videos. Are there any questions? We could take some of those quickly before we move on to the next section, which will look at more research, 6 videos on research conducted among our members here. Are there any questions at this time? I am not seeing any raise of hands. Are there any questions before we move on? I'm going to be holding the questions, this segment, for another minute or 2 before we jump right ahead into the other section. We are still on track in terms of time, and so we can entertain a few questions at this time. Okay, there are no questions in the chat. Thank you, Madam President Cheryl Garis-Lloyd. There are no questions in the chat at this time. All right, so if you are still thinking about your questions, maybe we can take that after the next presentation. And so at this time, we will be moving right into a 45-minute segment where we'll continue to look at research being done among our members here. And at this time, we'll be having 6 such video presentations. I want to encourage you once again to utilize the interpretation button at the end, at the bottom of your page. You will also be able to select the language of preference, English, Portuguese, or Spanish. So I'm going to encourage you to do that so that you're able to hear what is being said in your language and that you'll be able to follow along. So at this time, I encourage you to do that as I await the presentations to be uploaded. Thank you very much. The technical team can go right ahead and start loading those presentations. Agradecemos a los organizadores de la Conferencia Regional Rompiendo Fronteras, Uniendo el Cuidado de la SIGMA. Estamos actualmente presentando la experiencia de la enseñanza del procedimiento clínico de inserción del catéter venoso periférico a través del modelo de diseño instruccional ADIE. Los profesores que participamos los ven ustedes en pantalla. Por lo general, la enseñanza para enfermería utiliza la instrucción, la memoria y la repetición como parte del modelo tradicional. Nosotros quisimos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mediar ese aprendizaje con un método innovador bajo el propósito de diseñar un recurso educativo digital que denominamos cuidado a la persona que requiere la inserción de un catéter venoso periférico a partir del modelo de diseño instruccional ADIE. Ese modelo es un proceso sistemático, planificado y estructurado, apoyado en el constructivismo y conductivismo para generar recurso educativo de calidad que se dirige a las necesidades específicas de formación de los estudiantes, en este caso, de los estudiantes en formación de enfermería. Este modelo es útil para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje y se estructura en 5 fases que se denominan análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En nuestra experiencia de enseñanza, identificamos en el análisis una población de estudiantes de enfermería de los primeros semestres que desarrollaban las habilidades prácticas y básicas en su aprendizaje. Identificamos los contenidos que se tenían que incorporar, el entorno de las necesidades educativas, el enfoque pedagógico, y lo que hicimos fue organizar y darle una secuencia a los contenidos que se venían dando tradicionalmente. Pero también identificamos
los requerimientos, esto es, la actividad que se desarrollaba en el aula de clase, la determinación de medios tecnológicos necesarios y además la posibilidad de utilizar el centro de simulación. En la etapa 2 del diseño, precisamos nosotros incorporar la didáctica y la pedagogía en el diseño del recurso educativo digital, organizando mucho mejor esa secuencia de contenidos y ejecutando un inventario de recursos gráficos audiovisuales a partir de un mapa de navegación más un diseño de interfaz. En esta misma etapa de diseño, pues precisamos la organización de una secuencia de contenidos basados en la evidencia, utilizando una especie de flujograma que nos permitió incorporar esos elementos en cada una de las casillas necesarias para poder generar el objeto virtual de aprendizaje. Adicionalmente, utilizamos algunos otros instrumentos, como por ejemplo listas de chequeo y la organización secuencial para la grabación respectiva de la voz y de los videos. Respecto al desarrollo, nosotros creamos materiales de aprendizaje con la cual terminamos haciendo la filmación y edición de procedimientos según el guión establecido en las etapas anteriores presentadas. En la implementación pusimos a disposición este recurso educativo digital y todo lo que tiene que ver con la construcción de objetos virtuales de aprendizaje para que los estudiantes lo tuvieran a disposición 24/7, utilizando esos elementos didácticos. Además, se administró estos contenidos alojándolos en la plataforma web que es el Moodle a nivel institucional. En la etapa de evaluación tuvimos en cuenta 3 momentos. Primero, una retroalimentación de las etapas anteriores, esto es, verificando que el análisis, el diseño, el desarrollo y la implementación se haya ejecutado adecuadamente. Un segundo momento, hicimos unas pruebas específicas de resultados de la acción formativa del estudiante. Y un tercer momento, desarrollamos una investigación cuasi experimental para identificar la efectividad del recurso educativo digital en el aprendizaje, tanto teórico como conceptual y procedimental, para la inserción del catéter venoso periférico en los estudiantes de enfermería. Este pantallazo muestra parte de los resultados. En este caso, pues, está el objeto de aprendizaje, el recurso educativo digital, con todas las generalidades y usos. Este es otro pantallazo que nos identifica específicamente la elección del sitio de función. Y como conclusiones, pues la construcción del recurso educativo digital para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de procedimientos clínicos en estudiantes de enfermería se facilita cuando se utiliza el modelo instruccional ADIE. El modelo instruccional ADIE permitió construir, aplicar y ejecutar la estrategia didáctica a través del recurso educativo digital cuidado a la persona que requiere la inserción de un catéter venoso periférico. Este se puso a prueba en la fase quinta con 91 participantes, demostrando básicamente su efectividad para el aprendizaje teórico, conceptual y el desarrollo de habilidad procedimental. Además, este modelo instruccional facilitó a los estudiantes la comprensión de los conceptos y la transferencia del conocimiento a la práctica. Y en los docentes también permitió la estandarización de la docencia de este procedimiento específicamente y optimizó tiempos de enseñanza. Les agradecemos la atención, muy amables. Estamos atentos a sus comentarios. Familiar en el paciente con hemodiálisis. La enfermedad renal crónica se considera un problema de salud pública por su prevalencia, evolución y altos costos financieros a los sistemas de salud. Existen diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, cuando los riñones pierden entre el 85 y 90% de capacidad de filtrado glomerular, se debe someter a una terapia de reemplazo, diálisis, hemodiálisis o un trasplante renal. La hemodiálisis es la terapia utilizada con mayor frecuencia a nivel mundial. Más de 3 millones de personas con enfermedad renal crónica están bajo hemodiálisis. Los pacientes
con hemodiálisis pueden presentar alteraciones físicas y emocionales asociados a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la enfermedad y al tratamiento de hemodiálisis, que puede llegar a ser muy demandante y desgastador. La evidencia ha mostrado que la familia es un elemento clave para el manejo del proceso y el tratamiento en este tipo de pacientes. Las familias con un paciente en tratamiento de hemodiálisis manifiestan cambios en el estilo de vida bastante significativos y en la dinámica familiar, que pueden derivar en la disfunción familiar que impacta a nivel económico y psicosocial. Los estudios han mostrado que los pacientes con mejor salud tenían una familia funcional, una mejor cohesión familiar y adaptabilidad a las situaciones. La mala cohesión familiar, por su parte, se correlacionó con trastornos psicológicos y un mal apego al tratamiento en pacientes en hemodiálisis. Los pacientes en tratamiento con familias de alta funcionalidad presentaron y refirieron tener un mayor apego al tratamiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la función familiar en los pacientes en tratamiento de hemodiálisis. El diseño fue descriptivo y transversal. Se entrevistaron a 100 personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis en un periodo de enero a abril del 2019 de la UMAO número 1 Bajío, León, Guanajuato, México. El muestreo fue aleatorio simple. En la parte ética, el estudio se apegó a lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de investigación. En el procedimiento, en primer lugar, se solicitó la autorización al Comité de Investigación y Ética del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, previa revisión del protocolo. En segundo lugar, se solicitaron las listas de programación de pacientes del turno matutino, vespertino y nocturno. Posteriormente, se crearon una lista de números aleatorios con los posibles participantes. Se identificaron a las personas que podrían ser ideales para participar en el estudio, que cubrieran los criterios de inclusión. Al momento de identificarse, se les hizo una invitación a participar y se les explicaron los objetivos del estudio. Al aceptar, se les dio lectura y firma del consentimiento informado, haciendo énfasis en la confidencialidad y anonimato de sus respuestas. Los instrumentos fueron una cédula de datos sociodemográficos y la escala de Apgar familiar del Milstein de 1978. Evalúa la percepción del funcionamiento mediante la exploración de su satisfacción en las relaciones que tiene con sus familiares por medio de 5 áreas diferentes: adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. Es una escala tipo Likert que va de 0 a 4, 0 nunca y 4 siempre, con un mínimo de 0 y un máximo de 20 puntos. En los resultados, los 100 participantes se encontraban en un rango de edad de 18 a 83 años, el 53% eran hombres y 47% mujeres. 72% revelaron solo tener estudios de primaria incompleta. El 77% eran casados y el 23% solteros. En relación al árbol familiar, se mostró que el 28% presentaron disfunción leve, 28% disfunción grave y el 44% sin disfunción familiar. El árbol familiar mostró que las áreas donde se percibe mayor satisfacción fueron cooperación 30%, seguida de adaptabilidad 24%, afectividad 23%, desarrollo 16% y capacidad resolutiva 7%. Es decir, perciben que hay cooperación en la familia. Sin embargo, al momento de presentarse alguna situación en la que se debe tener una capacidad de resolución de problemas, se percibe bajo esta capacidad de la familia. Por otro lado, de los hombres, un 30 contra un 14%. Como conclusiones, podemos decir que la familia representa la unidad de cuidado primario de los pacientes, y cuando no logran mantener una funcionalidad adecuada para las situaciones debido a un posible cambio en los roles, aspectos económicos del cuidado, las personas en la familia pueden llegar a presentar una disfuncionalidad familiar. Asimismo, las mujeres perciben mayor satisfacción en las relaciones familiares que los hombres. Por lo tanto, se sugiere que se realicen mayor número de investigaciones en este tipo de aspectos para poder profundizar y poder encontrar factores asociados a esta situación. Presentamos la bibliografía y agradecemos su tiempo y la atención
hacia la presentación. Muy buenos días, mi nombre es Lina María Vargas y en conjunto con 2 enfermeras de la Universidad Antonio Nariño hemos desarrollado un proyecto titulado Calidad de vida en hombres y mujeres con enfermedad terminal en un programa de cuidados paliativos domiciliarios, un proyecto financiado por la Universidad del Bosque. Las enfermedades crónicas están en aumento y uno de los problemas más importantes que se tiene cuando se padece este tipo de condiciones es que se afecta de manera importante la calidad de vida. Es allí, y especialmente en enfermedades crónicas de tipo terminal, donde los cuidados paliativos cobran mayor atención, debido a que son ellos los que contribuyen a prevenir y aliviar el sufrimiento, además de mejorar los síntomas que se producen como consecuencia de estas enfermedades. Especialmente los cuidados paliativos domiciliarios han tomado un gran auge en los últimos años, además con las políticas existentes, porque se consideran que son el lugar idóneo para la atención de los equipos interdisciplinarios y es en donde podemos intervenir de manera más efectiva porque es el entorno donde permanece el paciente. Buscando mayor evidencia para enfocar la atención domiciliaria de los programas de atención, en este caso queríamos saber si existían diferencias entre la calidad de vida de hombres y mujeres del programa de atención domiciliaria. Esto nos llevó a plantearnos nuestro objetivo general del estudio y era comparar la calidad de vida de hombres y mujeres, para lo cual se hizo la caracterización y se identificó la calidad de vida en sus diferentes dimensiones. El estudio correspondió a un diseño cuantitativo descriptivo de corte transversal realizado en 83 mujeres y 40 hombres en un programa de atención domiciliaria a quienes se les administró la ficha de caracterización sociodemográfica y la escala de calidad de vida. Esto se hizo a través de visita domiciliaria, se tuvieron en cuenta estos criterios de inclusión y estos criterios de exclusión y se tuvo la aprobación de los comités de ética de ambas instituciones. Con relación a los resultados de la caracterización se encuentra que tanto mujeres como hombres presentan características muy similares. Algo que nos llama la atención en este caso son las edades encontradas en el programa que oscilan entre los 70 y 80 años, quizás un poco más, y eso nos habla de la importancia del enfoque del programa hacia el cuidado de personas de adultos mayores y que estos cuidados paliativos domiciliarios pues tengan ese tipo de alcance. Aquí presento pues otros hallazgos importantes del estudio en lo que respecta a esta caracterización. Frente a la calidad de vida, al comparar los resultados de hombres y mujeres, encontramos que no hay diferencias significativas desde el componente estadístico en la calidad de vida entre ambos sexos. Sin embargo, es importante anotar que en el programa tanto hombres y mujeres demuestran puntuaciones positivas en las diferentes dimensiones y que también presentan aspectos negativos marcados y que se identifican de manera importante, por lo cual nosotros decidimos prestar un poco de atención y mirar cómo podíamos analizar y cómo se puede intervenir desde allí. ¿Qué encontramos? La sensación de náuseas, estreñimiento y cambios de apetito son propios de la dimensión física y son propios de los pacientes en cuidado paliativo, especialmente por la administración de opioides que se pueden, digamos que encontrar en estos casos y que requieren por parte de nosotros un mayor seguimiento. Desde el componente psicológico, el no sentirse útiles, el grado de dependencia y la alteración de la funcionalidad es marcada entre hombres y mujeres. Los hombres presentan incomodidad por hechos inmediatos como lo puede ser una nueva prueba diagnóstica o el tratamiento actual, mientras que las mujeres aspectos como la falta de control en su vida y la demora en el tiempo de la medicación es lo que sobresale. Esto nos lleva a nosotros a pensar cómo podemos entender las preocupaciones que tanto hombres y mujeres demuestran frente a la atención y a los hechos que les ocurre en la vida. Frente al componente social, las alteraciones en las relaciones interpersonales, en su sexualidad y en el empleo son comunes en estas personas. También es propio por su ciclo vital. Sin embargo, vemos que en los hombres
se acentúa el sentimiento de aislamiento, por lo cual debemos trabajar en cómo podemos favorecer una mayor socialización e integración desde el equipo interdisciplinario y desde el trabajo familiar. Finalmente, la dimensión espiritual, vemos que lo que más afectó a los hombres fue la incertidumbre frente a su futuro, mientras que en las mujeres la trascendencia lograda después de la enfermedad fue lo más importante. Se ve que la dimensión espiritual pues sigue siendo una dimensión importante para estas personas, que requiere también un abordaje y un reconocimiento por parte del equipo interdisciplinario. Los resultados nos ayudan a reconocer las necesidades y esas diferencias entre hombres y mujeres, que si bien no mostraron diferencias estadísticamente significativas, ayudan al equipo a tomar mejores decisiones frente a cómo cuidar, cómo atender y cómo se ven los pacientes que en este momento se encuentran en el programa. Muy buenas tardes, les vengo a hablar sobre los Premios Nacionales de Estudiantes de Enfermería, un proyecto para el fortalecimiento de la profesión de enfermería en Colombia. Estos estuvieron a cargo de Leandro Guarín Muñoz de la Universidad Nacional de Colombia y quien les habla, Freddy Elías Perilla Portilla de la Universidad Francisco de Paula Santander y miembro del capítulo Utsilugno de la Sigma Theta Tau. Como ustedes saben, a nivel de la historia se ha buscado un reconocimiento de esta disciplina. Es así también el filósofo Axel en su teoría habla de que los seres humanos requieren un reconocimiento a nivel de la sociedad civil, con el fin de que el individuo sea identificado con el valor que corresponde a sus acciones. De igual manera, se estuvo investigando y se evidenció que a nivel internacional esta disciplina contaba con premios de diversas magnitudes y en Colombia esos estaban ausentes, siendo imposible que se rindiera un homenaje a estas personas de enfermería que presentaban un esfuerzo, una contribución y una dedicación merecedora de un reconocimiento, evidenciándose por el contrario que sí existían premios destinados a medicina, propiamente a residentes de sus especialidades o de manera general en el ámbito investigativo. Es importante aclarar que estos premios tuvieron una primera edición denominada Fatu Kula, y estos premios a su vez le van a pertenecer en estos momentos y de aquí en adelante a la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, ACOEN. En esta primera edición se contaron con 5 categorías: estudiante destacado en investigación, estudiante destacado en liderazgo, egresado destacado en investigación, egresado destacado en liderazgo y por supuesto algo que no nos podría faltar, que es docente destacado por su labor. Hubo un proceso evolutivo en esta premiación. El primero fue a nivel interno y externo, contando a nivel interno con calificadores propios de la COEN, a nivel externo con profesionales destacados en el ámbito de liderazgo o de investigación. Posterior a esto se eligieron aquellos finalistas que pasaron a un proceso de entrevista y para finalizar se cuantificó esa información y se obtuvo la persona que ganaría cada una de las categorías. A nivel general, podemos decir que entre los finalistas estaban miembros de 12 universidades, de las cuales el 66% eran de universidades públicas y el 34% de universidades privadas. Tuvimos un total de 5 ganadores pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia, a la Unicaldas, a la Corporación Universitaria Rafael Núñez y a la Universidad del Valle. Contamos también con entidades patrocinadoras que trabajaron de forma colectiva promoviendo este reconocimiento y fomentando este liderazgo y esta investigación en los futuros profesionales de enfermería y en aquellos profesionales ya existentes. El 66% de estas entidades fueron universidades, el 11.11% de estas entidades fueron externas a la enfermería y el 22.22% pertenecen a las entidades gremiales como lo fue ACOFAEN y la OCSE. De manera concluyente, podemos decir que estos premios son pioneros en el país y que permiten fomentar el crecimiento de la disciplina y fortalecer este reconocimiento que tanto hemos querido trabajar. A su vez, se requiere una mayor participación y un mayor apoyo por parte de las universidades tanto públicas y privadas y se busca que se trabaje en conjunto para reconocer lo que todos queremos ver. Es la gran labor que ejercemos como enfermeros a nivel del cuidado, a nivel de investigación y a nivel de liderazgo. A su vez, queremos que se fortalezca esta disciplina, que se fortalezca la profesión y que enfermería en Colombia sea algo que resuene y que genere un impacto positivo en la sociedad. Tenemos que dar un agradecimiento a estas entidades que nos apoyaron, principalmente a la COEN,
quien fue la que nos permitió desarrollar este proyecto y a la cual le debemos básicamente todo y le pertenecen estos premios a ellos, y a las entidades que nos patrocinaron, como lo fue la Organización Colegial de Enfermería, la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, Consultor Salud, la Fundación Universitaria Sanitas, la Fundación Universitaria CES, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. Aquí tenemos las evidencias y muchas gracias. Good day, my name is Shoshana Smith, and I'm a clinical instructor at the UWI School of Nursing, Mona. I also hold the post of counselor for our Sigma chapter, Omega Kappa. My study is titled Registered Nurses' Perspective on Health Communication at a Hospital in Urban Jamaica. This study came about because I was at the time pursuing my master's in nursing education, and in collaboration with my supervisor and the principal investigator for this study, Dr. Dawn Monroe, who is currently our head of school, we came up with this particular topic. Communication has always been an interest of mine because communication can really make or break an interaction. It can make or break the care of a client, and so it cannot be divorced from healthcare, it cannot be divorced from nursing. So I was interested to find out, registered nurses' perception of communication, because we know that perception can drive action. And so we wanted to see the patterns of nurses when communicating with clients and patterns of communication between clients and physicians, and also to identify perceived facilitators or perceived barriers to communication, because that would give us good insight to what may have affected the interaction and what result may have come from that miscommunication or good communication as a case where, in order to facilitate the client's care, which is always our end goal as healthcare workers. My population were registered nurses at the time, but there is a plan to expand the study to other healthcare workers as well, because we work as a team in the healthcare setting, and so we prefer to see what communication is like between all healthcare workers and clients in order to foster development of positive experiences for clients, and therefore hope that the care that results from that experience will be top-notch. My study design was a phenomenological qualitative study, and it utilized a 15-item interview form that was developed by myself with the guidance of my principal investigator, which was Dr. Dawn Monroe. It enabled me to get all the information I needed while not necessarily going into the hospital setting, so I used a Google form, because at the time we were going through lockdowns because of COVID, and I thought it was a safer method of data collection. And it yielded 19 respondents from the University of the West Indies, University Hospital of the West Indies. And so it was sufficient for the qualitative design. And as a result, we realized that all respondents were female, and we got persons who were from obstetrics and gynecology, we got persons from A&E, we got persons from surgery, we got persons from pediatrics, and we got persons from surgery. And we thought that those areas were high turnover areas where persons would interact very often with persons, and therefore communication would be key to delivering their services. And that's why those areas were chosen as the specialty areas of focus for this particular study. It is intended to expand the study to other areas and to other hospitals, but for the purpose of the study, we used the University Hospital of the West Indies. And at the end of our study, we realized that, healthcare workers, registered nurses, thought that communication was important, but they, at the time, did not factor themselves in as an important part of the communication process, which was interesting. And communication patterns of nurses and physicians towards clients appear to be average.
And the major facilitators of communication was thought to be mainly the use of words, concise language, and respectful and polite attitudes. Conversely, the respondents thought that when the clients didn't understand what was being said, and the registered nurses largely attributed that to the physicians, saying that they use a lot of jargon, they use a lot of words that basically went over the client's head. The clients didn't understand and therefore may not have been as compliant with their care as they could have been had they understood what was being said. So they understood that, you know, the importance of communication is that it helps persons to adhere to their treatment, it helps persons to be in the know about the treatment and actually give informed consent and not just saying yes because the doctor told them to do so. But at the same time, they didn't factor themselves in as important in facilitating that process, facilitating the explanation of jargons that they may not have understood from the physician. And so that was one of the main conclusions that could have been drawn from the entire study, was that registered nurses maybe need to be a little bit more straightforward, a little bit more assertive when they're in these interactions where they realize that the client is not understanding because of the use of jargons or because of a different kind of negative attitude as perceived by the client, in order to facilitate the joining of understanding, use of terms that are jargon but understandable to the client, and therefore resulting in the best care for our clients. And that was one of the main things. And unanimously, the respondents thought that multidisciplinary training in health communication was important in order to improve the patient-client, the client caregiver, in this case registered nurses and physician interactions, and therefore improve their care overall. Buen día para todos. Mi nombre es Katia Corredor. A continuación, me voy a permitir presentar el trabajo Acción Participativa de la Comunidad de Tausa, Cundinamarca, en la construcción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, sin antes agradecer a los organizadores y a la invitación para participar en la conferencia de la región América Latina y el Caribe. Los profesores participantes, todos de la Universidad Nacional de Colombia, tal como aparecen en esta primera diapositiva. Esta presentación está basada en el siguiente orden: resumen, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. El municipio de Tausa se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la región del Valle de Ubaté, a 65 kilómetros del norte de Bogotá, en el sector nororiental del departamento. La comunidad tausana en esencial es eminentemente rural, con ocupaciones derivados de la agroindustria y se encuentran expuestos a riesgos naturales y riesgos antrópicos. Otra característica es que desconocen en general el plan de emergencias construido por las autoridades de salud y municipales. La última actualización del plan de emergencias en el municipio de Tausa se realizó en el año de 2017, acorde con la ley 1523 para el diseño de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en todo el territorio nacional, la cual propone dos aspectos básicos, junto con la caja de herramientas, que es la inclusión de todo el tema medioambiental y la participación comunitaria y el reconocimiento social de los diferentes grupos en cada una de las regiones de Colombia, acorde con su geografía y acorde con sus riesgos antrópicos.
Con relación a la situación actual del municipio, entonces encontramos una dispersión geográfica en las veredas, un desconocimiento de los planes de emergencia, una participación escasa en la construcción de los planes de emergencia municipal, problemas sociales propios de los procesos sociales, culturales, demográficos de la región, factores de riesgo ambientales y desastres naturales como deslizamiento e inundaciones, riesgos antrópicos como intoxicación por fungicidas, accidentes en las canteras y minas de explotación del carbón. Esta investigación es una investigación con metodología cualitativa basada en la investigación, acción, participación, la cual cuenta con 4 etapas: diagnóstico y preparación del campo en las veredas del municipio, elaboración del plan de emergencias con la comunidad, talleres participativos, puesta en marcha de la implementación del plan de emergencias y la evaluación. Todo con el fin de promover la participación activa de la comunidad y el empoderamiento. Con relación a los resultados, tenemos que son parciales. Entonces, se encuentra ya una primera fase del diagnóstico y la preparación de campo en 3 veredas mediante diferentes metodologías que han permitido la participación y el empoderamiento de la comunidad, con el desarrollo de videopaseos, mapas y la reunión con líderes sociales y la comunidad en general en esas 3 veredas. Ha permitido identificar que no hay un reconocimiento de los riesgos naturales y antrópicos que fueron anteriormente mencionados, los cuales adicional se naturalizan y se minimizan las situaciones de riesgo derivadas de estos. A su vez, pues no se toman medidas para prevenirlos o mitigarlos por diferentes instancias en la comunidad. Hay factores de riesgo ya plenamente identificados como los fenómenos de remoción en masa de las áreas donde hay montañas, los incendios forestales provocados, inundaciones, contaminación ambiental, también el vertimiento accidental de químicos derivados de la agricultura y los hurtos como amenazas latentes de alto impacto en la región. Este tipo de proyectos pues a través de la investigación, acción, participación, es fuerte en reconocer las dinámicas sociales de la población rural, el fomento de la participación ciudadana como vía para la generación no solamente del plan de emergencias como en este caso, sino en general para dar solución a los problemas propios de la comunidad. Además, ha permitido que las personas identifiquen que es responsabilidad de todos la participación ciudadana y que es necesario que estén preparados para un plan de emergencias acorde con los riesgos que se pueden presentar en los momentos. De otra parte, como resultado final, se espera identificar las fortalezas y debilidades de la comunidad para organizarse y responder a las necesidades y problemas propios. Es necesario reconocer las diferentes tecnologías utilizadas por la comunidad, medios de transporte propios en general y la importancia de la construcción de la microhistoria del territorio y el papel de los ciudadanos de Tausa. Reconocer su empoderamiento, su participación comunitaria, la construcción social a partir de esa participación y la reivindicación de sus derechos ciudadanos a través de la participación comunitaria. Aquí encontramos la bibliografía. Muchas gracias. Meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira licenciada pela Escola de Enfermagem, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e eu vou apresentar o trabalho para editores de transtornos mentais comuns em docentes universitários.
Esse trabalho ele foi desenvolvido por membros do grupo de pesquisa de transtornos mentais e segurança na terapêutica medicamentosa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, sob coordenação da professora doutora Adriana Inocente Miasso. Então, a docência no ensino superior, ela pode levar ao adoecimento docente. Esse adoecimento pode ser tanto físico quanto psicológico, né? Um adoecimento mental. Dessa forma, o docente fica vulnerável a desenvolver e ser um grupo de risco para transtornos mentais comuns, que a gente chama de TMC. E poucos estudos, eles têm se desdobrado em investigar essa temática nos docentes universitários. A gente encontra estudos investigando os transtornos mentais comuns em professores do ensino fundamental e básico. Dessa forma, o nosso objetivo no estudo foi identificar os preditores de transtornos mentais comuns em docentes universitários. Eu ressalto que esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, bem como pelas instituições coparticipantes, em conformidade com a Resolução 466 de 2012. Então, o método. O estudo ele foi realizado em uma universidade pública paulista, em Ribeirão Preto. No total, 253 docentes participaram do estudo. Então, a gente utilizou 2 questionários para coleta de dados, e nesses questionários continham os dados sociodemográficos, econômicos, históricos de saúde, farmacoterapêuticos, do trabalho docente, o uso de psicofármacos, e nós também utilizamos o CRQ-20 para a detecção de transtornos mentais comuns. A coleta de dados ela foi via e-mail, a gente utilizou a plataforma Google Docs, e ela foi realizada no período de 60 dias. Então, como resultados, a gente tem que uma caracterização bem breve da nossa amostra, que foi a idade média dos docentes foi de 48 anos, ela variou de 31 a 75, com predomínio do sexo feminino, cor da pele branca, orientação heterossexual, estado civil casado, com renda familiar mensal superior a 10 salários mínimos, com filhos e com religião católica. Nessa amostra, 18,7% ela foi positiva para TMC. Então, houve associação entre TMC e situação conjugal, prática de atividade física, transtornos mentais e distúrbio do sono, uso de medicamentos psicofármacos e uso de antidepressivos. E o que a gente teve de resultado assim, principal, né? Participantes com filhos, eles apresentaram uma chance 63,55% menor de apresentar classificação positiva para TMC do que os participantes sem filhos. Os participantes que estavam em situação conjugal sem companheiro, eles tinham 3,64% vezes mais chance de apresentar classificação positiva para TMC do que os participantes com companheiros. E também os participantes que praticavam atividade física apresentaram uma chance 73,71% menor de apresentar classificação positiva para TMC do que os participantes que não praticavam. O que a gente pode concluir é que a prevalência de TMC na amostra investigada ela foi semelhante ao que tem sido identificado em estudos anteriores com docentes universitários. A ausência de companheiro, de filhos e da prática de atividade física elas são fatores de risco para TMC, e a gente sugere programas de incentivo aos exercícios físicos e ações para modificação no estilo de vida do ambiente universitário. Muito obrigada pela atenção de todos e estou aberta. Okay, thank you so very much. We have been feasting at the number of presentations that we have had so far. We have heard very interesting, timely topics and presentation, and I would just like to use this opportunity at this time to apologize for the poor quality of one of the audio in one of the presentations. That was beyond the control at this time. And so I know you may have questions about a few of the presentations thus far, and so I'm going to use this opportunity to invite the presenters who just concluded their presentations just to open their video cameras so that our audience members can see who you are, because at this time I'm going to be using about 5 minutes to field the questions from our attendees. Are there any questions? You may choose to write it in the chat, or you may raise your hand and wait to be acknowledged, and then you can ask your questions. Are there any questions at this time? Yes, I see Cheryl Garrix Lloyd. Go right ahead and ask the question.
Do we have the cameras open for the presenters? Go right ahead, Cheryl. Thank you, Madam Moderator. I am not sure it was in this group of presentations. It may have been the first set. I had written it down and I wanted to ask a quick question about the GAM guide that was presented in relation to mental health and the accessibility of it as a resource to be utilized for other studies for mental health. Okay. Can we recall the presenter? Do you remember who presented, Cheryl? No, I am not quite sure who presented. I had a notation here and I didn't write the presenter. My apologies. Okay. If we are not able to direct the question to the presenter, maybe this is something that you can communicate with the team members in the planning committee, and they may be able to link you with the presenter, and you may be able to get the document that you are requesting. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you for the question. Are there any other questions? I know there was some chat, some activity in the chat about the presentation done by Ms. Seshona Smith that looks at registered nurses' perspective on health communication at the hospital in urban Jamaica. Were the participants able to hear, you know, a little of what was presented in order to be asking a question? It sounds like a very interesting topic and very interesting research project. Are there any questions for Seshona at this time? None at this time? People seem to be a little bit shy. All right, so without further ado, let me just use this opportunity to thank all of our presenters in the just concluded section on their research experience. I would also want to, at this time, move right ahead because I know we are pressed for time. We are about 7 minutes behind time. And so at this time, I'm going to use the opportunity to introduce our next presenter and speaker, Dr. Sylvia Cassiani, and she is a regional advisor for the nursing and health technicians for the Pan American Health Organization and the World Health Organization in Washington, D.C. Since April of 2013, she is responsible for 15 PAHO WHO collaborating centers in nursing and midwifery and has worked on strengthening nursing education, practice, policy, and research towards universal health. She's currently coordinating various activities to expand the role of nurses in primary health care. Dr. Cassiani was a member of the American Academy of Nursing, and in 2018, she was recognized as Dr. Honoris Causa by the University of the Republic in Uruguay. So at this time, I invite our esteemed guest, Dr. Sylvia Cassiani, to bring closing remarks to this, our first conference. Dr. Cassiani, welcome and thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigado. It's a pleasure for me to be in this important event. And I would ask everybody to go to interpretation because I will be speaking in Portuguese. Since I know that you have a translation, please move your microphone or even the interpreters to English or Spanish, because I'm going to speak in Portuguese. Now I'm going to share my screen, and I hope that you are able to see right now. Would you please confirm if it's okay, if you can see well? Yes, Dr. Cassiani. Very good. So we are almost, estamos quase em fim do dia, esse dia que é o Dia Mundial da Saúde. Espero que todos tenham tido um feliz Dia Mundial da Saúde. E como já foi dito no início, o tema do dia é construir um mundo mais justo, equitativo e mais saudável. Espero que todos juntos
possamos construir esse mundo justo, equitativo e saudável. Como disse no início, o tema que me foi proposto é a liderança da enfermagem na região das Américas e os desafios que temos diante da situação atual da pandemia. E gostaria de dizer também que o Sigma é um parceiro muito importante da Organização Pan-Americana da Saúde, que é o escritório regional da Organização Mundial da Saúde para a região das Américas. E uma vez que a nossa sede em Washington, D.C., está em Washington, D.C., e a sede do Sigma está em Indianápolis, estamos na mesma região. E também a visão do Sigma de que juntos podemos empoderar os líderes da enfermagem e transformar o cuidado à saúde a nível global é também uma missão que a Organização Pan-Americana tem trabalhado muito. Bem, não poderíamos deixar de falar para vocês sobre a Covid, essa pandemia que nos afeta e já nos afetou tanto. Nessa tela, vocês podem ver alguns dados globais, a situação atual de casos confirmados e a situação de mortes. Os dados disponíveis, entretanto, indicam que a América Latina e o Caribe têm sido uma das regiões do mundo mais afetadas pelo coronavírus, tanto em número de casos como em óbito. E os países da América Latina e do Caribe têm enfrentado desafios em várias frentes para controlar a pandemia e, através dos trabalhos, eu pude ouvir algumas experiências que os países estavam tendo e os profissionais estavam tendo também. A disseminação do Covid e seus efeitos econômicos são agravados pelos problemas estruturais desta região. Eu diria principalmente os altos níveis de desigualdade, a informalidade que temos no trabalho, a falta de proteção social, a pobreza e os grupos vulneráveis. E da mesma forma, esta região ela é caracterizada por sistemas de saúde e proteção social frágeis e fragmentados, e também uma expansão de assentamentos urbanos marginalizados e, como sabemos, sem acesso a serviços básicos de saúde. Também estamos diante de grandes fluxos migratórios e deslocamentos populacionais e conflitos de vários tipos. E sofremos também desproporcionalmente pelas consequências da crise climática. A pandemia da Covid-19, ela gerou e gera múltiplos e simultâneos cenários de exclusão e discriminação que resultam em maior vulnerabilidade aos efeitos sanitários, sociais e econômicos dessa doença. Nesse slide, vocês podem ver que a Organização Pan-Americana da Saúde tem trabalhado muito com os países na distribuição das vacinas. É atualmente, hoje, um dos nossos principais trabalhos. E, embora os países tenham feito consideráveis esforços e tenham feito esforços notáveis nos temas de saúde, permanecemos ainda com uma capacidade muito desigual e retraída para enfrentar essa pandemia. E os dados da pandemia provavelmente, seguramente, acreditamos que afetarão
as taxas de mortalidade e as expectativas de vida nos vários países dessa região. Isso tudo vai depender da duração da pandemia, da prevalência e da letalidade da doença em cada país e o acesso da população às vacinas. E sabemos também que podemos ter ainda efeitos a longo prazo na saúde das pessoas que se recuperaram da doença e que ainda são desconhecidos para muitos de nós. Nesta tela, vocês podem ver o total de doses de vacinas administradas por país. Podem ver que alguns países estão à frente, aí eu chamaria atenção Brasil, Chile, temos aí também México e Argentina, aí os 4 primeiros em total de doses administradas. Mas se olharmos as doses administradas para cada 100 pessoas, vocês veem que alguns países estão liderando mais do que outros. Entretanto, a CEPAL, que é a Comissão Econômica e de Políticas para a América Latina, informa que esta região não alcançará a imunidade de rebanho até 2023, devido às dificuldades na administração das doses da vacina. Alguns países, no final de 2021, podem ter essa imunidade de rebanho, outros no início de 2022, mas a maioria alcançará somente em 2023. Então, ainda teremos mais 2 anos de trabalho diante dessa pandemia. Bem, as desigualdades, elas não se expressam somente em relação às vacinas, né? Mas também em relação à cobertura, o acesso efetivo e os resultados. A OMS designou este ano, o ano de 2021, como o Ano Internacional dos Trabalhadores e Cuidadores da Saúde. O ano passado, se vocês recordam muito bem, tivemos o Ano Internacional dos Profissionais de Enfermagem e Obstetrícia. Este é o ano dos trabalhadores e cuidadores da saúde. E o lema são essas 3 palavras que vocês podem ver na tela: proteger, invertir ou investir e juntos ou unidos. Todos os trabalhadores da linha de frente têm tido um desafio particular, como já foi tão amplamente dito hoje. Nos faltou equipamentos de proteção individual, tivemos problemas com licença médica remunerada, com segurança no emprego, contratos e assim por diante. Então, é mais do que louvável que os profissionais da saúde tenham sido agora homenageados pela Organização Mundial da Saúde como o ano onde eles devem ser reconhecidos. A literatura já publicou, e vocês também fizeram vários trabalhos, sobre o risco da Covid entre os trabalhadores da saúde. É uma evidência das demandas deste grupo que trabalha e trabalhamos com pouco pessoal, equipe pequena, poucos recursos, e um ambiente que não é positivo para o trabalho. Aqui é um gráfico que mostra, uma figura que mostra as inter-relações que tem entre recursos humanos e em que a Covid-19 impactou. Aí nós vemos a questão da disponibilidade e distribuição,
de recursos humanos, os déficits, o reaproveitamento, a capacidade na emergência. Aqui, neste quadrante direito superior, podemos ver que a saúde foi afetada, saúde de recursos humanos em termos de infecções, de mortes, do burnout e outras doenças mentais. Também em termos do bem-estar social e o aspecto social, vemos que muitos dos trabalhadores foram afetados por discriminação, o estigma e também o cuidado de membros da sua própria família. E as condições de trabalho. Como eu já relatei, a falta de equipamentos de proteção pessoal, a violência e o abuso, a falta de suporte psicológico e tanto outros que temos conversado. No dia de hoje, eu chequei e os dados do Conselho Brasileiro de Enfermagem apontam que a taxa de infecção dos profissionais é em torno de 7,3%. E a taxa de letalidade é entre 0,1% e 0,3%, quando da população em geral é 2,4%. Nós temos dados que, globalmente, mais de 300 mil trabalhadores de saúde foram infectados por Covid em 79 países do mundo. E mais de 7 mil já faleceram. Entretanto, vários outros sofreram de estresse, de burnout e outros problemas, como tão bem sabemos. Vou passar ao próximo. Os dados em torno de enfermeiros, médicos, são difíceis de conseguir. Os dados geralmente chegam subnotificados dos países, mas nós sabemos que, de maneira geral, e a maioria são mulheres no setor saúde, houve, então, uma maioria aí de mulheres que foram infectadas pelo Covid. E sabemos que grande parte desse número são trabalhadores e profissionais da enfermagem. A prevalência de burnout entre médicos, segundo nossos dados, está entre 66% e 80% dos médicos que atuam como linha de frente, se queixando de burnout, e cerca de 48% dos médicos já estão considerando deixar a profissão. Esses são dados do Lancet, bem recente, ainda não temos da enfermagem, mas sabemos muito bem o impacto que essa pandemia pode ter causado nos profissionais da saúde e também nos futuros profissionais, aqueles que vão logo se insertar ou se inserir nesta profissão. Esses são dados do ano passado, mas aí nós vemos, em termos dos países, como foi a proporção de casos totais da Covid relacionados aos recursos humanos, aos profissionais da saúde. São dados já antigos, mas foi aquilo que eu tinha nesse momento, então isso, de certa forma, mostra para a gente uma projeção do número de trabalhadores da saúde que estiveram e que foram infectados pela Covid. Bem, vamos conversar um pouco agora sobre os desafios do pós-pandemia. Com o avanço das vacinas, já precisamos pensar no futuro. Esse artigo escrito ano passado, eu achei muito interessante e pensei em mostrar a vocês. Ele aponta esses 5 grandes desafios que vão precisar de uma resposta sanitária no pós-pandemia. O primeiro
é aquilo que já vem acontecendo, que são as novas ondas da pandemia. O segundo, as sequelas ocasionadas pelos efeitos diretos e indiretos da Covid, principalmente daqueles que foram contaminados. O terceiro é a desatenção àqueles problemas não atendidos, aqueles problemas que tivemos atraso no atendimento à saúde. O quarto, as consequências da pobreza como resultado da crise econômica. Sabemos que, dentre dos determinantes sociais, um dos que está muito afetado é a questão econômica, e o total de pessoas pobres no mundo aumentou para 209 milhões em 2020. Desculpa, o total de pessoas pobres da região das Américas aumentou de 209 milhões em 2020, 22 milhões a mais do que em 2019. E a taxa de pobreza extrema cresceu em cerca de 12,5%. A pobreza ela é maior nas populações da zona rural, entre crianças e adolescentes, indígenas e afrodescendentes, e nas populações com menores níveis educativos. Seguramente, estes são os grupos que vão precisar e que precisam já de uma atenção e um acesso e uma cobertura de saúde que seja universal. E, por fim, os efeitos da pandemia sobre a saúde mental de crianças, de adolescentes e da população em geral. Agora, vamos falar especificamente sobre a enfermagem e qual é a situação da enfermagem na região das Américas. Aqui alguns dados para vocês. Somos cerca de 28 milhões de profissionais de enfermagem no mundo, mas a região das Américas tem 8,4 milhões. Ou seja, somos 30% da força de trabalho em enfermagem do mundo. Nossos cursos têm entre 3, 4 e 5 anos de duração, dependendo do país, e nós somos a região da Organização Mundial da Saúde que temos a maior porcentagem de profissionais com mais de 55 anos de idade. Aqui, este gráfico, vocês podem notar a distribuição de enfermeiros profissionais, que é uma designação que foi dada a partir daquele documento, A Situação da Enfermagem no Mundo, lançado ano passado pela OMS, e vocês podem notar a desigualdade também em termos de número e porcentagem de enfermeiros em vários países desta região. Há de ser considerado que estes dados não incluíram somente os enfermeiros graduados ou registrados ou licenciados, mas também profissionais do nível técnico de enfermagem. E estes dados, eles foram dados à Organização Mundial da Saúde através de uma plataforma que a organização tem para que os ministérios da saúde dos países possam preencher essa plataforma com dados. Chama atenção alguns países que têm uma porcentagem muito baixa de enfermeiros profissionais, como é o caso da Guatemala, como é o caso da Colômbia e de Honduras. Ou seja, há aí um grande número de profissionais de outras categorias. E vocês podem ver também o país de onde eu venho, o Brasil, que precisa crescer muito ainda em termos de enfermeiros, já que cerca de 24% só da população de profissionais da enfermagem
são enfermeiros graduados ou registrados, como alguns países chamam. Quais são os problemas que temos nessa região das Américas em relação à enfermagem? O primeiro é que alguns países podem ter um grande número de enfermeiros que se aposentam nos próximos 10 anos e temos que ver aí a reposição destes profissionais. Precisamos aumentar o número de enfermeiros. Temos regiões dos países com uma alta migração de enfermeiros, como é a região do Caribe, onde há uma perda muito grande de uma massa de profissionais de enfermagem, principalmente de áreas especializadas. Temos que melhorar a distribuição dos profissionais de enfermagem, não só entre os países, mas também dentro do país, quando algumas regiões têm um número muito maior do que outras partes do país. Temos que aumentar a força de trabalho masculina, os dados, temos que discutir a opção por um exame inicial para a profissão. As colegas do Caribe sabem muito bem porque realizam esse exame inicial para a profissão. Também Estados Unidos e Canadá pedem por esse exame. Mas a grande maioria, eu diria, a totalidade dos países da América Latina não tem esse exame inicial para a profissão e devíamos já discutir. Também temos que investir muito na educação interprofissional. Estamos com vocês, uma massa aí de profissionais que vêm da área da educação, da investigação. É preciso trabalharmos mais de maneira interprofissional na educação, para que os nossos estudantes saibam trabalhar em grupo no momento e em equipe no momento em que se tornam profissionais. E também investir na formação e no emprego de enfermeiros com papéis avançados, e nesse sentido a OPS já trabalha há muito tempo. Quase finalizando, o ano passado nós realizamos, em conjunto com o Conselho Internacional de Enfermagem, a Confederação Internacional de Matronas ou de Parteiras e a Organização Mundial da Saúde, uma tríade, onde foram discutidos vários pontos. E ao final da tríade, saímos com uma declaração. E eu queria chamar a atenção nessa declaração da tríade de alguns pontos. O primeiro ponto, e que tem muito a ver com o trabalho de vocês, os capítulos da Sigma Theta Tau, é o número 3, que é respaldar as chefias de enfermagem em todos os níveis do sistema. Eu conheço o programa de liderança, de desenvolvimento da liderança do Sigma, e sei que isso pode colaborar muito para criarmos uma capacidade para a liderança dos profissionais. Um outro ponto também, e que tem muita relação com as escolas de enfermagem, é garantir que os programas de educação e capacitação de enfermeiros. É um pedido que nós fazemos para que as escolas continuem ofertando educação para os enfermeiros que estão nos serviços. Capacitem esses enfermeiros não só a nível de pós-graduação, mas também através de cursos de curta duração e ofertando educação continuada, atualizada para os profissionais que se encontram à frente do serviço. Ainda a tríade, como eu disse, eram 10 pontos, ela chama atenção também, e eu queria dizer aí para vocês, desses 2 últimos pontos, o 9 e o 10. O 9, que seria trabalharmos em conjunto
para aumentar o investimento dos países, principalmente naqueles que têm escassez de enfermeiros e obstetrizes. E o último, que é garantir condições de trabalho decente e ambientes propícios para a prática de enfermagem. Esse trabalho, embora tenha sido discutido por essas 3 organizações, não é somente dessas 3 organizações, mas de todos nós. Nós devemos lutar para que aumente os investimentos nos países e para que haja garantia de um trabalho decente e de entornos apropriados para o trabalho do profissional da enfermagem. Algumas lições que aprendemos até agora com relação à Covid. O primeiro é que há necessidade que os países planejem a força de trabalho, que seja uma força de trabalho preparada para emergências e para a pandemia, e além da assistência que já se faz. O segundo, como eu já disse, é aumentar ou ampliar o papel do enfermeiro, principalmente na atenção primária à saúde. A experiência dos países do Caribe com enfermeiros de prática avançada pode ser, e aí eu mostro um documento que a Organização Pan-Americana da Saúde tem sobre ampliação da prática, do papel do enfermeiro, que é a ampliação do papel dos enfermeiros e enfermeiras na atenção primária de saúde. E como eu disse, a experiência do Caribe pode ser uma experiência dividida com todos para a educação, a regulação e a prática do enfermeiro que está na atenção primária da saúde e que tem um papel ampliado. Também gostaria de discutir com vocês e apresentar que uma das lições que aprendemos foi com relação ao uso da tecnologia, a comunicação rápida de práticas basadas em evidência, então, uma larga disseminação de evidências para os enfermeiros que estão na ponta dos serviços, a participação de enfermeiros nas campanhas de saúde pública e também uma necessidade de uma revisão dos currículos das escolas de enfermagem com mais ênfase às emergências. Os próximos passos, então, como vemos, queria dizer a vocês que até o dia 11 de maio, então até 12 de maio, quando se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro, a Organização Mundial da Saúde lançará as diretrizes globais estratégicas para a enfermagem e a obstetrícia 2021-2025. Essas diretrizes globais trazem informação sobre trabalho, sobre política, sobre educação. Vale a pena vocês se manterem conectados na próxima Assembleia Mundial de Saúde, que deve passar como uma resolução. Queria convidar vocês para estarem conosco no Dia Internacional dos Profissionais da Enfermagem e Obstetrícia. Nós já convidamos a CEO da Sigma, Elizabeth Madigan. Vamos formalizar o convite nessa semana, mas a Liz Madigan já está convidada para estar conosco neste dia, apresentando a contribuição do Sigma, principalmente durante esse ano de 2020 e 2021. E, por final, este foi um cartaz que a OPAS utilizou para comemorar o Ano Internacional, onde ela pede pelo investimento, pela valorização, pelo respeito e pela confiança nos profissionais da enfermagem. E dizemos que nós lideramos o caminho para a saúde universal. Sem a enfermagem aí como pilar central do sistema de saúde, já que somos maioria, dificilmente os países e a população
vai conseguir obter o acesso e a cobertura universal em saúde. Thank you very much, muitas graças e muito obrigado por essa oportunidade. Okay, thank you so very much, Dr. Cassiani. You know, I always like to hear you speak because you're always bringing perspective. And today you brought to us and remind us about the challenges that we are facing as nurses, as healthcare professionals. But we are not daunted by the challenges that we're facing because we do know that we can collaborate and we can get the resources that we need because we are a resilient type of people. Nurses, we are resilient. And so thank you for the words that you brought to us today. But as we continue to work, we continue to break boundaries and unite in care. And we're reminded today, World Health Day, April 7th, with the hashtag Health Equality, with the theme, Building a Fairer, Healthier World. And so we are doing our part here in Sigma and indeed in the region to break barriers and to unite us in care. So thank you so very much for your presentation. It was really appreciated. All right, and so we are wrapping up. We are heading to that part that I don't know about anybody else, but I like. And in true Caribbean fashion, in true Latin American fashion, we are going to be closing our very first regional conference with a cultural activity. And today we are doing it like we only know how to do it. We do it best. So we are going to be bringing to you now a cultural activity brought to us by Salvo Patria. I do hope that I pronounced it correctly. And this is a Colombian-based band with influence from reggae and Caribbean music. The sound of their music is characterized by atmospheric vibes, refreshing sonorities, warm lyrics, and comforting messages. The band has been sharing their music in front of the public since 2017. So they're not new to the music world. Salvo Patria has released their very first album, and this album is entitled Gracias a la Vida. And I took the opportunity to translate it, Thanks to Life. Now, another interesting fact about this band is that one of its members is a son of a member of the Upsilon Nu chapter. And so you can enjoy their music on the Deezer and Spotify music platform. And today they will be presenting us with songs such as I Forget Everything, River Mangarez, and Life Smiles at Me. And so without further ado, I'm going to ask that we take the time to listen to the music and feel relaxed and enjoy the music of Salvo Patria. Thank you very much. Hello, can you hear us? Yes, we can hear you. Hello, Dr. White. Thank you very much for that introduction. This is Daniel Mendoza speaking. I'm with my friend Mateo Muñoz. Hi. Buenas tardes para todos. Nosotros somos Salvo Patria. We are Salvo Patria from Colombia. Greetings from here. We're going to start with a song that is called Todo se me olvida. And before that, I want to thanks to the doctor, well, first Sigma Theta Tau, and also Dr. Patricia. So thank you very much for having us. This is Todo se me olvida. En una nueva mañana moderadamente soleada, en donde el aturdimiento domina mi corazón, mareado por el cansancio, por la estridencia de las masas, me domina el pensamiento, todo gira alrededor. No amor. Una tenue voz sonaba, a lo lejos murmuraba, lentamente te acercabas, iba entrando en razón. Debo admitir que me invade la desorientación.
cierto es que cuando anochezca quiero llenarme de tu voz, no. Quiero llenarme de tu voz, pequeño rayo de sol dirige este cuerpo frío por aquel viejo sendero donde pudiera encontrarte a la orilla del vacío. Se escuchaban los lamentos de los seres que añoraban con vigor respirar arte, como el arte de respirarte. Debo admitir que me invade la desorientación, lo que es incierto se va transformando en una canción, y lo que es cierto es que cuando anochezca quiero llenarte de tu voz, quiero llenarme de tu voz, todo se me olvida, todo es diferente cuando estoy con vos. Todo se me olvida, todo es diferente cuando estoy con vos. Todo se me olvida, todo es diferente cuando estoy con vos. Thank you very much. This was Todo Se Me Olvida. Now we are continuing with Rio Mahanes. This is like an imaginary river from the Salvo Patria. It's like a republic that we created in our minds and in our hearts, where nothing bad happens. I mean, where there is no pandemic, there is no pain, there is no sadness. Everything is good and everything is nice. Now in Spanish. Ahora seguimos con el río Mahanés, una canción, un río imaginario que nos inventamos dentro de la Salvo Patria, una patria imaginaria donde no hay pandemia, no hay dolor, no hay tristezas. Colores sobre la piel, sabor, canciones para los pies. Y yo, la brisa de frente al mar, amor, el beso de tu boca.
mango para adornar la piel. Lulo para volver a nacer. Tú y yo, fruta que quiero comer. Viento corre al río de Majanes. Somos canción, somos canción, somos canción, somos canción. Somos la luna que se asoma a tu balcón. Somos canción, somos canción, somos canción, somos canción. Somos la lluvia que nutre tu plantación. Somos canción, somos canción, somos canción, somos canción. Somos la luna que se asoma a tu balcón. Somos canción, somos canción, somos canción, somos canción. Somos la lluvia que nutre tu plantación. Somos canción, somos canción, somos canción, somos canción. Somos la luna que se asoma a tu balcón. Somos canción, somos canción, somos canción, somos canción. Somos la lluvia que nutre tu plantación. Colombia, Caribe y Pacífico, es puro sabor, es puro sabor, es puro sabor. Colombia, Caribe y Pacífico, es puro sabor, es puro sabor, es puro sabor. Colombia, Caribe y Pacífico, es puro sabor, es puro sabor, es puro sabor. Colombia, Caribe y Pacífico. Okay, this was ¡Bravo! Gracias, ma. This was Rio Mahanes. I want to share the lyrics of the chorus. It says, "Somos canción. We are songs. Like we have songs within us. Somos la luna que se asoma a tu balcón. We are the moon that is lighting your balcony. And somos canción, we are songs. Somos la lluvia que nutre tu plantación. We are the rain that nurtures your plantation. Now, the last song is called La vida me sonríe. The life smiles at me. This song is okay. So this is a song for resilient people, as you guys are. So this is La vida me sonríe. I hope that you enjoy this song. Me gusta estar solo y caminar
hacia adentro, puedo internarme en un profundo silencio. Haciendo un esfuerzo, me muevo en mis fundamentos. Siempre que me pierdo, te encuentro en mis pensamientos. El viaje es intenso cuando voy hacia adentro. Se estrellan en cascada lo que vivo y lo que pienso. Fluyen como el agua, súbita y caótica. Emociones espumosas en las piedras estrepitosas. Me invade la ansiedad, la tristeza me golpea. Me revienta bofetadas cualquier día, cada noche el que lo vea. Que ha dejado cicatrices, manos temblorosas, sudorosas, rostros infelices. Pero en la penumbra, allá abajo entre la sombra, lo que no se destruye con los golpes se forma. Se aprende a ser feliz con lo poco que nos queda. Te vas dando cuenta que la vida te sonríe. A ti la vida te sonríe. A ti la vida te sonríe. La ciudad es fría y a los gestos es esquiva. Entre la premura y la ansiedad, la humanidad se priva, se priva. Porque todos persiguen acuciosos su destino, pero con tanta angustia no disfrutan del camino. No, no. Porque nos cuesta tanto actuar desde el alma con paciencia. Debemos encontrar nuestra esencia con paciencia. Debemos encontrar nuestra esencia con paciencia. Debemos encontrar nuestra esencia con paciencia, actualizando nuestra conciencia. Me sonríe. A mí la vida me sonríe. A mí la vida me sonríe. Na, na. A mí la vida me sonríe. A mí la vida me sonríe. Corazones en la gente, mil canciones, canta y hazlo fuerte, pues la vida te sonríe.
Thank you very much. Wow, what talent. Thank you.